Hello, good morning to everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy morning to our dear teachers all over the Division of Pampanga. Ako na naman po, nagbabalik po si Sir Mark Anthony Castro. Kasama po ninyo para sa second day ng ating webinar series dito po sa Schools Division of Pampanga. Once again, this is the online capacity building for teachers on hosting webinars, math, VEDIC, computing math problems using calculator, and video lessons development. Ayan, so sana po maganda ang gising natin this morning. Galaw-galaw po para sa ating lahat. And of course, we would like to greet, ito maagang greetings ang magaganap natin ngayon. Greetings to Apalit District, sa lahat po ng teachers ng Apalit District, especially to Sampaga Elementary School headed by their principal, Madam Aurora Nabong, and their PSDS, Sir Elizer D. Maracot. Ayan, magandang morning po sa ating lahat. And of course, we would like to say thank you to our DCT core team headed by Sir John Palisigar, ITO, and Sir Jason Santos, the SEPS for HRD, together with Ma'am Christine Santos. We also have Sir Johnny Verais, Sir Jeffrey De La Cruz, Jonathan Abubo, the registration team, the promotion team, the social media team, and the moderators. At ang kasama po natin ngayon sa DCT team, thank you very much, Ma'am Marian Santos Antonio of Teacher 2 ng Lubao National High School, at ang Master Teacher 1 ng Masantol High School, ang Alden Richards po. Ng DCT core team, Sir Johnny S. Viray. Ayan, so I hope that everyone, habang nakikinig po tayo, marami po tayong ginagawa siguro sa oras na ito, pero we need to listen carefully with our high caliber speakers this morning because we will be providing you once again with so much knowledge that you can use this new normal time. So basically, we start our session with the management of learning. So at this point, we would like to request everyone again to focus on our hearts and our mind as we sing all together a Makabayan song to be followed by an opening prayer. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Sa iyo'y ibibigay tungkulin nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirap. Pilipinas kong hirap. Tamis ng leguan, iba'y simuling pag-asa. Ang daralisik, isip-isip din kaya nakan. Geling din kayang layon,
at musyong makasuyo. Ikalugod ni Pananta, Bedepet Pampanga, Kintagumpe, Depet Pampanga, Depet Pampanga. Sumulang kaning kegeng pye, kapait king paintulan, Depet Pampanga, Depet Pampanga. Kinyang pangbuping kabiasnan, mga tiyaing Kapampangan, Depet Pampanga. Kinanuman sumbagal, yabe-yabe tangaraman. Depet Pampanga, yaing manibuna, kingkerak landaring sabla. Ha, Depet Pampanga, Depet Pampanga. Yung puso mo, yung businat, sasawop kang misnang lingap. Depet Pampanga, Depet Pampanga. Ipagmalagol pa kamalan, dangal na ring Kapampangan, Depet Pampanga, Depet Pampanga. This also thank you once again. Ayan, maraming salamat po sa ating DCT team for the opening program. And before we proceed, we would like to acknowledge as well, ito po, taus-puso po kami nagpapasalamat kasama po ng aking mga kasamahan sa MTOP Pampanga Chapter, kay ang ating pong CID Chief, Dr. Celia R. Lacanlale, for allowing us to para po mapakita po itong webinar na ito sa lahat ng teachers, not only for math teachers, but it's the same time sa lahat po ng gustong matuto in this new normal time. So our Schools Division Superintendent, Dr. Senya G. Mostoles, and of course, nandito na po siya watching live, our very beautiful and very charming education program supervisor for mathematics, Dr. Jane P. Valencia. We would like to acknowledge as well the katami po na kasama po namin ngayon sa umagang ito. We have Ma'am Lourdes Manalo, Ma'am Irene Marquez, Ma'am Mia Malonzo, and Ma'am Jane Gatus rather. We also have Ma'am Bernabeth Manyo. And maraming salamat po sa katami team na nagbibigay po sa amin ng mga payo
eventually to make this webinar very, very nice for everyone. And at this point, we would just like to explain that we are on our second day of the webinar series. We will be expecting 2 speakers today. Our first speaker will be discussing Google educational apps. Our second speaker will be discussing how to solve math problems using online calculator. Again po, sa ating mga participants before we start, pangalawa pa naman po si Ma'am Leia Perez, who's already here with us. Binigay po namin yung link kahapon kung saan po i-download yung ating calculator emulator. Be careful that if you have your own calculator po, if you have your own link, make sure na inyo pong i-download ay fxcasio570/991ex emulator. Again, the calculator po is fxcasio570/991ex emulator. There you go. Ang ating pong speaker for this morning will have Ma'am Svetlana Manalo Puno and Ma'am Leia L. Perez. I think everyone is very excited because, as I've said yesterday, that our common goal here is to provide our students with the best and quality education in this what we call the new normal. So I think they're all ready, they're all set. Ladies and gentlemen, our first speaker for this morning is the math leader of San Luis High School, who will be discussing Google application or Google educational applications. How about a big round of applause to Ma'am Svetlana Manalo Puno. Hi, Ma'am Svet. Hello, Sir Mark. Good morning. Good morning. I miss you. I miss you, Sir Mark. Nakita tayo niyan. Definitely. Yes. Yan, hindi na virtually ang pagkikita natin. But of course, in this new normal time, sabi ko nga dahil sa na-experience ko for 2 weeks na naka-isolate ako, ayan, so medyo distansya tayo ng konti. Naka-face mask, naka-face shield. Yes. So your discussion is all about the Google educational apps. We're all excited Yes, for it. sir. Maraming Yes, Google apps. Yes. We need to embrace, syempre, the new normal. Diba, sir? Kailangan nating yakapin ng buong puso. Tama, no? Mahirap Yes. sa umpisa. Feeling ko naman, we can always adapt to changes. Yan ang yan ang mga Pilipino, di ba? Correct. Tama, sir. Before you start, Ma'am Svet, I would like to announce here on live via FB live stream, mamaya po ilalabas natin yung, ayan, eto na, to our dear participants, please download the calculator emulator that you will see dito po sa ating itong screen na gumagalaw sa ilalim. Hindi ko alam kung ano ang tawag dyan eh. But then again, yung attendance po natin for this morning, ilalabas po mamaya. I will just send the link to all the officers to our chat group. Okay? Ayun, to our ticker. Ayun. Yan, alam ko na, sinabihan na. Ticker ang tawag. It's a new learning again for all of us. Okay? So, Ma'am Svet, are you ready? Yes, sir. So, Ma'am Svet, take it away. Good luck. Thank you, Sir Mark. Okay. Thank you, our dear participants, for attending the second day of our webinar. So, I think let's start. Now you are all ready and all set. So, let me just share my screen to you. Okay, again, I am Svetlana Puno, a math teacher from San Carlos San Luis National High School. So today, I will
share to you some of the Google applications that we can maximize in this new normal. So, some years ago, Google created Gmail, so which has become one of the top providers of email services around the world, not only for private use, but for education institution as well. So, but Gmail account is much more than just an email service. We all know that. So, yan. So, we have the free G Suite accounts or our email accounts. So, we need to maximize its full potential. So, today we will learn how to maximize the full potential of our G Suite accounts. Google Apps are designed for collaboration. So, collaboration, we can collaborate. It's features like document sharing, simultaneous editing, chats, calls, and meetings make easier. Diba? So, na-discuss din kahapon ni Sir Michael, it was well discussed to us, paano gamitin yung different platforms in hosting webinars. And one of those is the Google Meet. And we also have different extensions that we can use or integrate in the Google Meet. So, of course, it's paperless. Diba? For us teachers, our documents, sheets, and slides can be shared in real time. And we can work together as a team. So we have Drive, documents, presentations, spreadsheets, and forms. And alam ko po na na-discuss na ito sa atin, no, na ibigay na training ito ng ating mga division core team. So, kamakailan lang po nalaman natin paano i-maximize yung ating Google Drive, diba, yung ating Google Slide, spreadsheet, Google Classroom. So, mabilis lang po ito na presentation kasi alam ko review na lang po ito sa inyo. But still, there are still new na ma-i-share ko sa inyo. Mga extensions sila sa Google applications. So, let us have a look of the different apps na connected to our Gmail accounts. So, let us open our Chrome browser. Okay, mag-share lang po tayo ng browser natin. So, get ready po, participants. Kung meron na po kayo dyan nakaharap na laptop, you can follow the process po. No? So, your account must be signed in, of course. So, dapat naka-sign in po. You are not yet signed in if you can see the 9 dots. Ito po, nakikita po. Ayan, yung 9 dots at the upper right of your browser. So, eto po siya. Kapag hindi nyo pa po yan nakikita, ibig sabihin, hindi pa po kayo naka-sign in. So, meron po kayo makikita dito na sign in. So, you just need to click that sign in and then type your email account and password. Then, it will direct you to this screen po. Sa ganito pong screen. So, pagkatapos nyo pong ma-sign in, no, i-click po natin yung 9 dots na to. I hope you can follow po. Okay. So, yung 9 dots na to, makikita dito po yung different applications po. No? Nakasama po sa ating G Suite account. So, dito po, start po natin sa Google Slide. So, alam ko po, no, meron na po sa ating mga advisors, mga teachers po, subject teachers, na nakapag-orient na sa mga parents and also sa mga learners. No, na-orient na po sila gamit ang ating mga Google application. So, meron din po ako nakita na gumamit ng mga Google Slides, diba? So, our first topic po is the virtual classroom.
So let us create a virtual classroom. So I know some of you, our dear participants, already encountered or attended some webinars regarding virtual classroom. So, naka-encounter na din po kasi ako ng ganitong webinar. So, this will be just a review or serve as a review for you. But for those who are new about this, you can follow po the steps. So, kapag naka-sign in na po kayo, click nyo na po yung Google slide na nandito. So, mag-create po tayo ng blank. So, papakita ko lang po kung paano yung gagawin natin para po siyang ganito. So, paano gagawing mas interactive, no? Mas colorful, no? Or makikita ng mga students na lively po yung ating presentation. So, paano ba gawin to? Diba? Para siyang three-dimensional na nasa room talaga or sa bahay. Diba? So, paano siya gawin? Again, start po natin dun sa blank. We will create a blank presentation po. Okay, so pagka-click nyo po nyo doon, makikita nyo po, no, dadalhin niya kayo dito sa presentation, dito sa first slide. So, i-delete ko muna po ito kasi maglalagay po tayo ng background. So, I hope po nakakasunod pa po, no? So, paano po ba tayo maglagay ng background? Dito po sa itaas, no, makikita nyo po yung ating presentation, no, na nandito po yung file, edit, view, insert, format, slide, arrange, tools, add-ons. Yan, we also have help. Sa ibaba po niya, makikita po yung background. Okay, so i-click po natin yung background. Ayan, so yan po yung makikita ninyo. Meron po tayong with image, no? And then we can also add to theme. So dito po, pipili tayo ng image. So choose image. So pagka-click po natin nun, makikita natin yung insert background image. We have different options po. You can upload, no? Yung mga, kung meron na po kayo na upload, so pwede po natin siyang kunin dito. You can also have the camera. Pwede po kayong mag-take. And then by URL, by photos. Ayan. So, meron na po tayo nakasave na photo na ginamit ko din po dun sa Google Classroom ko. So, we also have from Google Drive. Baka may mga nakasave na po kayong mga photos dyan. But today, gagamit po tayo ng Google Image Search. So, pagka-click po natin ng Google Image Search, makakakita po tayo ng search for images. So, I hope you can follow. So, dito po, ang itatype po natin is wall and floor. So, wall and floor. Okay. So, enter. Ayan, makikita na po natin yung iba't ibang backgrounds, 'di ba? So you can choose depende po sa style ninyo, 'di ba? I know you are creative. No, mas creative po kayo sa akin, 'di ba? So depende po sa inyong choice. Marami po kayong choices diyan. So pipiliin ko lang po itong simple, okay? So, pagka-click nyo po nung picture, no, insert nyo lang po and then click done. Ayan. So, automatic, yan na po yung background ng ating slide. So, we have the floor and the wall. So, after that po, kung gusto nyo pong mag-add ng image, for example po, yung kung gusto nyo na mag-add ng chalkboard, so paano po ba mag-insert ng chalkboard?
So, dito po, makikita ninyo yung insert. I hope you can follow po. Na pagka-click nyo po ng insert na yan, makikita nyo po yung image. So, doon po sa image, may other options pa po dyan. You can upload from computer, you can search from the web, no? From your drive, Google Drive, from photos by URL, by camera. Ngayon po, wala po tayo naka-download, so gagamit po tayo ng search the web. Okay, so paano po natin ilalagay yan? Isa-search po natin transparent chalkboard. Bakit po may transparent? Para po yung mapili nating photo or picture po is wala po siyang background para mag-fit po siya sa ating virtual classroom. So, transparent chalkboard. Enter. So, ayan, makikita nyo po yung different chalkboards po. You can choose po. No? So, pipiliin ko po ito. So, i-click lang po yung photo para ma-add po ninyo. So, click insert. Pagka-click po ng photo, insert. Ayan. Or, you can also drag. So, i-drag na lang po yung photo. After nyo pong ma-insert yan, you can resize it. So, pwede nyo po yung i-resize, ilagay dyan kung saan nyo po gusto. No? Depende po sa inyong creativity, depende po kung ano po yung gusto ninyo maging itsura, no, ng inyong virtual classroom. So, and then, gusto ko pong mag-add ng transparent window. So, ganun po ulit yung process. Kung mag-add po tayo ng window, you can insert, image, search the web. So, transparent po lagi para PNG po yung ating photo. So, transparent, window. Enter. Ayan. So, you can choose po whatever you want po. Marami po tayong choices from the web. So, i-drag lang po. Pwedeng i-drag. Pwede pong click, insert. So, dinrag ko lang po siya. So, ayan na siya. And then, resize it. Kung saan nyo po siya gusto. Gusto ko dito siya. Ayan. So, resize. And then, pwede kang maglagay ng background na window mo para mapakita natin na kapag dumungaw siya doon sa window na yan, makikita yung labas. So, pwede tayo maglagay dyan ng playground. So, again, search lang natin yung playground. Ayan. So, eto pong photo na to, gusto ko siyang gamitin. So, i-drag ko lang po siya dito sa ating slide. No? And then, resize. Diba? So, resize lang po. Yung mag-fit po siya dito sa ating window. So, i-fit ko lang po siya. And then, of course, pwede natin palitan yung order niya. Pwede natin niyang i-right-click. So, right-click lang po, order, and then send to back. Ayan. So, nakikita na po natin that doon sa window, meron tayong outside world, di ba? So, and then, we can also add bookshelf. Di ba? Lagi natin yan nakikita. So, bookshelf. Ayan. So, you can choose po, pwede yung walang books, pwede yung meron ng books, no? So, depende pa din po sa gusto ninyo. So, i-add ko lang to. Ayan, drag, resize ulit, no? Depende po sa inyong gusto. Ayan. So, i-add nyo lang po kung ano yung gusto nyong i-add dito sa inyong slide. Pero dapat po, di ba? Dapat suited pa rin po. Diba? Akma pa din po sa level ng ating mga students. Pinapakita ko lang po paano tayo mag-add ng mga images. So, you can also add plants, diba? Usong-uso ngayon yung mga halaman. Diba? Pinagkakabisihan ng ating mga mommies.
So, pwede tayong pumili ng plants dyan kung ano yung gusto po ninyo. Indoor plants. Diba? So, for example, ito po, gusto ko siyang gamitin. Ayan. So, resize lang po ulit. Lalagay na natin siya dyan. So, madali lang po siyang gamitin. No, madali lang i-explore ang ating Google Slides. So, i-maximize po natin yung paggamit nito. And then, what else? For example, gusto po natin ng couch. Diba? So, transparent couch. Pili po kayo kung ano po yung gusto nyong couch. For example, this one. So, ayan, dinrag ko lang din po yung ating couch. Alam ko po, mas maganda po yung magagawa ninyo. Diba? So, mas creative po kayo. Mas maganda pa po dyan yung magagawa ninyo. So, dito po, pwede po kayong mag-add ng Bitmoji. So, kung napansin nyo po yung ating classroom, dapat may teacher. Kung gusto nyo po mag-add ng teacher, na kayo po mismo yung nandun, na mukha nyo po, di ba? Yung maganda nyo pong mukha, yung pogi nyo pong mukha, yung makikita sa slide ninyo, pwede po kayong mag-add ng Bitmoji. Sa akin po, nandito na siya sa aking extensions kasi na-install ko na siya. Na-add to Chrome ko na siya. But for those po na wala pa po yung Bitmoji dito sa kanilang extensions, no, paano po ba i-add ito? So mag-add lang po tayo. Papakita ko po sa inyo. Mag-add lang po tayo ng new tab. So dito po, hahanapin natin, isa-search natin yung Chrome web store. So, yung web store ko po, nandito na siya, naka-add na siya sa shortcut. Pero, in case po na hindi nyo pa po na-add sa shortcut, yung inyong Chrome web store, pwede po natin siyang i-search. No? So, Chrome web store. So, eto po, i-click natin. Ayan. So, I hope nakakasunod pa po. Ayan, so pagkakita nyo po ng Chrome web store na yan, meron po tayo search the store. So dito po natin isa-search kung ano yung i-add nating extensions. So syempre, gusto po natin yung makita ng ating student yung ating magandang mukha. 'Di ba? So katulad ko. So wala kayong magagawa kasi nasa akin ang spotlight. So, search the store. So, magsa-search lang po tayo ng Bitmoji. Ayan. So, enter lang po. Makikita nyo po dito, ayan, yung Bitmoji na sinearch ninyo. Ito po yung photo na makikita ninyo. So, I hope nakakasunod pa po. Okay. So, dito po, hindi ko na po makikita yung add to Chrome kasi na-add ko na po siya. But for those po na hindi pa po na-add yung kanilang Bitmoji, so click nyo lang po yung add to Chrome na katulad nito. Okay. So, and then pagka-add nyo po ng Bitmoji, magsa-sign in lang po kayo. So, just sign in po, no? And then it will be automatically po save on the extensions. So, baka po nagtataka yung iba, no? Kahapon po, nag-add din po tayo ng extensions. Bakit daw po hindi makita? Meron po tayo dito icon. No? Meron po tayong extension area. I hope nakikita nyo po. Nandito po siya sa itaas. No? Ito pong parang siya ang puzzle piece. Okay. Dito po sa puzzle piece na to, makikita nyo po lahat po ng in-add nyong extensions. Bakit po yung sa akin nakalabas na po yung mga extensions ko? Kasi in-add ko po sila or pinin ko po sila. So you can pin them. Pagka-search nyo po niyan, papakita ko po sa inyo paano po siya. Pag hindi nakapin. Ayan. So kapag hindi nakapin yung inyong extensions, so, iyan lang po yung makikita ninyo.
Okay. So, para po makita nyo agad yung inyong mga extensions, pwede nyo po silang ipin. Ayan, makikita nyo lang po sa side ng extension yung pin. So, i-click lang po yan. Pin, 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 and pin. Ayan. I hope po no, nakakasunod and clear po yung ating discussion. So, after nyo pong ma-add, okay, automatic na po na nandun after nyo po mag-sign in sa Bitmoji, no? So, dito po, makikita nyo na po sa slide ninyo yung Bitmoji na nasa extension. So, ang gagawin lang po is to click the Bitmoji. Ayan, yung icon po ng Bitmoji. Yan. So, pwede po kayong pumili ng inyong face. Yan, iba't iba po yan. Diba? So, for example, ito po pipiliin ko. Ang gagawin lang po is drag. So, click nyo po ito, then drag. Ayan. So, na-add na po natin si teacher. Pwede po yan i-flip. So, right-click lang po, and then, pwede nyo po siyang i-rotate. Pwede po siya flip horizontally, vertically, syempre flip horizontally tayo. So, yan. Nakaharap na sa chalkboard si teacher. So, yan. Ganyan lang po kasimple na ang paggawa ng ating virtual classroom. And of course, pwede din po tayo dyan mag-add ng text. So, paano po ba mag-add ng text? Kung mapapansin nyo po, dito, no, meron tayong text box. Ayan. So, nakikita po. Kung i-click po natin yung text box na yan, may makikita po tayo na parang plus sign. Okay, yung plus sign po na to, ilalagay lang po natin kung saan natin gustong ilagay yung ating text. Yan, for example, tatype ako dyan na gusto ko siyang lagyan ng good morning. Ayan. So, kung i-resize po yan, pwede pa din. Parang po yung sa ano lang natin, Word na ginagamit natin sa ating mga laptops, no? So, i-resize lang po natin siya. And then, pag isa-center po, meron po tayo dito, format. Ayan. And then, text. Meron po tayo dito yung size, color, pwede pong i-customize yan. So, yan. And then, dun po sa alignment, yan, sa ibaba po ng text, pwede po natin siyang i-center. Yan. So, yan po yung ating virtual classroom. And of course, pwede din pong mag-link dyan. So, paano po tayo mag-add ng link? Diba? Katulad po ng ating ginagawang PowerPoint presentation, diba? Pwede po tayo mag-add ng link dito. So, paano? Pwede po sa text, pwede po sa object. So, kung dito po, i-click po natin yung text, yung box po. Yan. Kapag na-click nyo po yung box, now, proceed po kayo, punta po kayo doon sa insert. Ayan. And then, ano po yung makikita natin dito? Meron po tayong audio, video, meron po tayo dito, bandang ibaba na link. So, i-click lang po natin itong link. Ayan. So, pwede ka po mag-paste, pwede po tayo mag-paste dyan ng link sa ating presentation. Pwede po na kumuha po tayo sa YouTube, diba? Or, yan, kung meron din naman po tayong naka-add na video or ginawa nyo pong presentation, no, video presentation, pwede din po tayo mag-insert dito. Okay? And then, pwede po natin ilagay yung video. So, click that video po. No, pwede po tayo mag-search sa YouTube, pwede po by URL, pwede din pong Google Drive. Okay? For example, meron po tayo dito. Ayan, pwede po natin yung i-select. Okay.
So, resize lang po natin, kamukha po nung pag-resize natin ng ating mga photos. So, pwede po natin itong i-add. Pwede din po tayo mag-add ng audio. Ayan. So, taas ko lang to. Diba? Ayan. Pwede nang panoorin na ating mga learners yung ating in-insert na video. Of course, you can also design this na hindi lang siya ganito. Pwede ka mag-add ng TV, kung ayaw mo yung chalkboard, insert ka lang, no? Insert, image ulit, and then search the web. Okay. So, pwede din, ayan, pwede ka din mag-add ng audio, shapes, yan, of course, sa atin, mga teachers, no, pwede tayo mag-add ng bar graphs, yan, line graphs, columns, and then pie graphs. Okay, we also have diagrams, yan. Meron din po tayong word arts and lines. So, you just explore po yung ating Google slide. And then, pwede nyo po itong lagyan ng title. So, lagay nyo po yung topic ninyo, kung ano po yung ginawa nyo pong presentation. So, dito, lalagay ko po, yan. So, mamaya gagamitin po natin ito sa ating Google Classroom. Okay? Nakakasunod pa po ba? Ayan. So, may mga tanong po ba about our Google slide? Doon sa ating Google slide po sa ating extension. No? By the way po, meron pa pong isa na pwede nating i-add sa ating Google slide. So, dito makakakita po kayo ng add-ons. Ayan, pwede nyo pong i-click yan. Ako po kasi in-add ko na siya yung icons for slides and docs. So, kapag po yan kinlik ko, yung very timely po na mga icons, no, start ko lang po siya, makikita ko po siya dito sa side. So, very timely po yung ating mga icons dito. You can search po the web. You search po flat icons. Yan. Okay. So, hindi po siya dito. I'm sorry, no? Dito po, ma-add nyo po yung inyong flat icons. So, dito po sa add-ons, if you want these flat icons po na timely po, no, sa ating education system ngayon, 'di ba? So, pwede po tayo dito sa add-ons, get add-ons. Ayan. Clear pa po ba? Ayan. So, ano po yung kinlik ko? Add-ons, no? And then, get add-ons. Dito nyo po isa-search yung ating flat icon. Enter. Yan. So, makikita nyo po dyan, since yung akin po kasi na-add niya, na-add ko na po. So, pwede nyo po siyang i-add dyan. Yan. It's already installed po. Pero sa inyo po niyan, makikita nyo po, pwede nyo po siyang i-add or install. Pagka-click nyo lang po ng install, automatic po, makikita nyo na siya dito sa ating add-ons. Okay. Okay pa po? Yan. So, I'll just show you po the different by the way po, yung ating Google slide po, automatic po na masasave, no? Kamukha din po ng ating mga Word documents, no? Or spreadsheet, automatic po yan. So, yan po yung ating Google slide. Diba? Paano po mag-create ng ating virtual
classroom. So, ayan. For example, this one. Iba pong style. Diba? Ibang design. Diyan po sa board ninyo, for example, ayan, magkakaroon po kayo ng orientation. Pwede nyo pong gamitin yung ating Google Slide. So, maximize natin yung ating free G Suite account. So, that's all for our Google Slide or the virtual classroom. So, may mga tanong pa po ba? Next po. Okay. Again, mag-add po tayo dito ng new tab. So, ano po yung next natin? After this, proceed po tayo sa Google Docs. So, again po, keep in mind that you need to be signed in to use and install the extension. So, hindi po kayo makakapag install po or hindi nyo po magagamit yung inyong mga Google Apps kung hindi po kayo naka-sign in. So, sign in muna po and then, pagka-open nyo po ng tab ninyo, ayan, so makikita nyo po dyan yung mga different applications, punta po tayo sa Docs. Ayan, so magka-create po tayo ng blank. Okay, I hope nakakasunod pa po. So, i-click po natin yung blank. Yan. So, we can change the title of the document. Pwede po yung topic ninyo, kung ano po yung topic ninyo, pwede nyo po siyang ilagay. So, eto, same lang din po ng ating mga ginagamit na offices, na Word offices po. But, pwede, dito po sa Google Docs, pwede po tayo mag-add ng extensions. So, paano po tayo mag-add ng extensions or ano po yung magagamit nating tool, no, in mathematics? So, dito po, nag-add po ako ng equation. Okay. Kung wala pa po kayong na-add na equation, again po, punta po kayo sa web store. Okay, so web store po ulit. Chrome web store. Google search lang po. Ayan, nakakasunod po. Yan, kinlik ko lang po yung web store. I-add po natin yung extension natin na si equation. Ito very useful po siya sa ating mga math teachers. Ito po yung photo niya. Makikita ninyo, no, na i-add ninyo. So, again po, add to Chrome lang po. So, pag na-add nyo na po siya sa Chrome, so, allow nyo lang po. Meron po kasi lilitaw doon na text and then allow nyo lang po yon. And then, you will see the app in the extension area. Nandito po siya. Pagka-add nyo po sa Chrome. Okay. So, pwede nyo po siyang i-pin. Yung sa akin po naka-pin para mas madali ko po siyang magamit. So, i-click nyo lang po yung equation. Lilitaw po siya dito sa ibaba. Ayan. Kung makikita nyo po, we have a lot of options po. No? 'Di ba? Tayo mga math teachers, ang hirap gumawa, 'di ba? Or mag-type ng ating mga activities dahil sa mga equations kasi napakadami pa natin i-click para mag-add pa tayo ng symbol, add equations tayo, 'di ba? Dito po mas pinadali po ni equation yung pagta-type po natin. So for example po, no, dito sa blank po natin, blank page po natin na to, gagawa po tayo. No, magka-create po tayo ng activity or worksheet. For example, in grade 8 math, factor each completely. Wait. Dito po muna tayo. So, factor each completely. Yan. So,
dito po, pwede po tayo mag-insert ng equation na mas madali. Okay, inad ko po ito, yung equation editor. Okay, so yung equation editor po, dito po kayo magta-type. Okay, for example, magta-type po ako ng b squared plus 8b, yung squared po, yung exponent po. Di ba pag nag-add po tayo ng equation, i-click po natin sa ating Word Office yung insert, then equation. Dito po, pag mag-add lang po ng exponent, shift 6. Okay, mag-up na po. No? And then, lagay lang po natin yung squared. And then, yung arrow key po, plus, yan, 8b plus 7. Yan. So, pagka-type po natin yan, click Insert Math. Yan. So, makikita na po siya natin dito. Yan po yung ating equation. So, sinisave po ni equation yan as picture, as image. Pero pwede po yung ma-edit, no? I-click lang po ulit yun, yung nilagay nating equation, and then edit math. Okay, may edit na po natin siya. So, what else po? Dito po, meron po tayong latex editor. Meron din po tayong graph na gagamitin po natin mamaya. So, meron po tayong hand recognition. Yan, speech input. And then, pwede din po yung equation sa ating mobile. Then, we also have math space, screenshot reader. Ito po, yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon, yung screenshot reader. Ayan, i-click lang po yung screenshot reader. And then, pipiliin lang po kung ano yung gusto nating. Okay, screenshot reader. Ayan, kung ano yung gusto nating basahin ni equation. So, dito makikita po natin. Ayan. So, narinig niyo po ba na binasa po ni equation yung ating expression. So, ulitin ko po, pag ipe-play po yan, yan. So, binasa po ni equation yung ating expression. So, para po dun sa mga bata, sa ating mga learners, minsan po hindi po sila marunong magbasa ng ating mga expression, ng ating mga equations. So, madali po dito sa screenshot reader na malaman po ni learners kung ano po yung tamang pagbasa ng ating equations. Ayan. So, then mag-add po tayo ulit. Ayan. Pag mag-add po tayo ulit, dun po sa equation editor, no? If we want to add po, no, for example, meron po tayong fraction, no? Dito po, simple lang po yung pag-add ng fraction natin instead of insert and then equation. Dito po, yung fraction bar po niya, slash lang po. Okay, so itatype lang po natin yung slash. Okay, so for example po, mag-add po tayo dito ng 1/2, 1 slash, ayan. So, mas madali po siya. Diba? Slash lang po yung pinindot ko. 1/2, and then arrow key, ayan. 1/2 x, for example, plus, ayan, 2x, ayan, plus 4. Insert math. Ayan. So, mas pinadali po yung pag-a-add natin ng mga equations. Gamit po yung ating extension na equation. Of course, ano pa ba yun nandito? We also have this one, graph editor. Napakaganda din po nito, no, ng ating graph editor. So,
paano po ito gamitin? Pagka-click nyo po ng graph editor, makikita nyo na po sa side ng screen, nandito po, yung paglalagay po ng ating equation or ng expression. So, dito po, pwede po tayo mag-add dito, for example, sa systems of linear equations, no? Pwede po natin dito ma-determine kung ano po ba yung magagawang graph ng ating mga equations. So, pwede din po natin itong ipa-maximize sa ating mga students. For example, ibigay po natin sa kanila yung equations and then i-determine po nila if parallel, perpendicular, or intersecting lines yung magagawa nila. Diba? Dito sa ating, gamit yung ating equation. So, for example, gagawa po tayo dito ng equation y equals, let's say, 6x plus 12. And then, the other equation, paano po mag-add? Yung plus sign lang po dito. Click that plus sa add item, no? Yun. You can also enter po. Ayan, enter. Mas madali. And then, 6x minus y equals 1. Ayan. So, pwede nyo po ipakita yan sa bata. If we have these two equations, ayan, ano yung magagawa nating line? Diba? Are they parallel? Are they intersecting? Are they perpendicular? Diba? And then, pwede din po, another equation, for example, y equals, yan, fraction po tayo. Diba? Nakaka-enjoy na po mag-type ng fraction ngayon dito kasi hindi na po tayo ma-stress pa maghanap doon sa insert equation. Diba? Kasi dito po, slash na lang po. So, for example, minus 5 slash, diba? 2. And then, x minus 3. Ayan po yung ating first equation. Then, enter lang po. Ayan, yung other equation po natin, negative 2x, diba? Plus 5y, and then equals 10. Ayan, makikita na po ni learner, no, kung ano po yung makikreate na graph or kung ano po yung makikita niyang lines, kung ano po yung lines na makikita niya dito sa ating graph. Are they perpendicular? Are they parallel? Are they intersecting? Diba? So, dito po sa input natin ito, makikita ni learners kung ano yung pagkakaiba ng ating mga equations. No? And then, pa-observe nyo po. No? Observe. Diba? The given equations. Diba? Ano napansin ninyo kapag intersecting yung lines? Ano makikita nyo sa ating equations? Same ba sila ng slope? Same ba sila ng y-intercept? Diba? And then, yan. Another po, we have y equals 4 slash na lang po yung gagamitin ko. So, 4/3 x plus 20. Yung other equation, enter. Yan. 4x plus 3y equals 3. Ayan. So, pwede po natin itong i-zoom out and zoom in. Makikita po. Ayan. Kung paano po yung ating line, kung ano po yung na-create nating line, yan, using those equations. So, yun po. Pwede po yan i-insert sa ating activity. So, pagkalagay nyo po dyan ng mga equations ninyo, makikita po yung graph dito. Yan, makikita po natin yung graph. Pwede po natin i-insert. So, ano po yung pipindutin? I-click lang po natin itong insert graph. Pwede din po natin siya mailagay sa ating activity sheet. Okay. So, and then you can resize it po. Yan, i-resize lang po natin yung ating graph.
Yan. So, pwede na natin siya magamit sa ating activity. What else? So, dito po pwede natin gamitin yung hand recognition. Excuse me. So, dito po sa hand recognition, di ba? Basta gandahan lang po natin yung ating sulat dito. Di ba? So, pwede po natin itong gamitin. Ayan. So, dito po sa handwriting, dito po tayo magsusulat. No? 2x. Gamit ko lang po ngayon yung aking kamay. 2x plus y equals 1. Yan. So, you can also use your mouse. Kung meron din pong mga pen, yung inyong mga laptop, mas maganda po. Diba? So, yan. Pwede din pong magbigay yung ating learners ng kanyang sariling equation. Diba? And then, insert math. Yan. Using the handwriting. Okay. What else? Dito po, meron po tayong math space. Okay. By the way, dito po sa speech input, pwede din po tayo mag-speech input. No? I-click lang po itong start speech input. Ito pong red button na to. So, nakikita nyo po. And then, pwede po nating sabihin kung ano yung equation na ilalagay natin or expression na ilalagay natin. Ilalagay po ni equation dito sa box na to. So, example, y equals 6x plus 12. Ayan. So, wala po akong sinulat, wala po akong tinype. Stop ko lang po. Wala po akong tinype, no? Boses ko lang po. Ni-recognize po ng ating equation. So, then you can also insert the equation. Yan. Wrap text lang po natin para malipat po natin yung ating equation. Ayan. So, that's it po. What else? Ito, meron po tayong insert math space. So, ano po ba itong insert math space na to? Click po natin. So, let's click it. So, dadirect niya po tayo dito sa screen na to. Ayan. So, marami din po tayong mga options dito na pwedeng gamitin para sa ating mga learners para mas interesting po yung ibibigay nating lesson sa ating mga learners. So, you can insert here po shapes. Ayan, smart shapes, STEM tools. So, kanina, yan, alam na po natin yung equation editor. Punta po tayo dito sa shapes. Ano po ba yung mailalagay natin dito? So, meron po tayong mga shapes. Yan. Circle, rectangle, right angle triangle, yan, parallelogram, trapezoid. Yan. Dito po sa more shapes, marami pa po tayong options dyan. So, I hope nakakasunod po kayo. So, meron pa po tayo dyan. Line. Yan, coins. Diba? Pwede tayo mag-insert ng coins. Tangrams. Diba? So, pwede tayo mag-add ng tangrams. I-click lang po yung tangrams. And then, makikita po natin yung plus sign. Ito. So, ayan. Meron na po tayong tangram pieces. Diba? Kung dati tupi-tupi po tayo ng mga tangram pieces, diba? Dito po sa equation, nakagawa na po yung ating tangram pieces. So, ika-cut na lang natin kung gusto natin siyang ipagamit. Diba? Or kung gusto natin siyang gamitin. Pero through this equation, diba? Magagamit yan ni learner.
'Diba? So, pwede niyang gamitin yung mga puzzle pieces. For example, magbibigay ka ng picture, 'diba? So, binigyan mo ng picture yung learner. So, gagawin niya using the tangram pieces. You can also change the color of the puzzle pieces. Yan. So, dito po, meron po tayong color. May mga choices po tayo na pwede nyo pong palitan, no? Yung colors ng ating mga puzzle pieces sa tangrams. So, what else po? Dito sa shapes, napakadami po niyan, no? So, we also have these pattern blocks. Ayan, pentomino. Try po natin itong pattern blocks. So, again, click lang po iyon. Napakadali lang po niyang i-explore, no? So, and then, yan na po yung ating mga patterns. And then, ano pa po ba? Meron tayong mga 3D shapes. Ayan, kung sa volume po tayo, diba? Volume, surface area, pwede din po. Meron po tayong mga 3D shapes, such as square-based pyramid, triangular-based pyramid, sphere, cone, diba? Meron din po tayong mga tens, frame, group. May mga base 10 blocks din po tayo. Diba? Ginagamit po natin ito in teaching. Ayan, counting rods. Diba? So, meron din po tayo mga counting rods na pwede po nating ilagay sa ating mga activity sheets. So, what else? Yan, meron po tayong cylinder net. Diba? Yung dati, nagdo-drawing po tayo sa board, diba? Dito po, i-click lang po natin yan. Ayan. So, meron na po tayo niyan. And then, marami po tayong magagamit actually dito sa equation, no? Meron po tayong mga distribution normal. Ayan, pwede nyo po yan i-explore, no? So, explore nyo po yan kung ano po ba yung mga yan. Grade 7, of course, we have Venn diagram. 'Di ba? Kung dati nahihirapan tayo sa pag-insert ng ng shapes dito, automatic meron na siyang Venn diagram. You can choose 2 circles, 3 circles ba, 4 circles, 'di ba? Then we have T-chart. We have algebra tiles. Ayan, so pwede nating i-add yung ating algebra tiles. Meron tayong X and Y group. Naka-group na po sila. Meron po tayong algebra tiles na X group. 'Di ba? So, pwede nyo po yung i-explore mamaya. No? Pwede nyo po yung i-add na sa ating activity sheet. Siyempre, para hindi lang po puro text, yung nakikita ng ating mga estudyante, ating mga learners, na may nakikita pa din silang mga manipulatives. Di ba, gumagamit po tayo ng mga manipulatives when we are teaching pa po dun sa old normal. Diba? Marami tayong ganyan sa mga math rooms natin. Diba? Mga materials. Pero pwede pa rin pala natin siyang gamitin through through equation. Diba? Makakapag-adapt tayo sa changes, sa new normal. Diba? Sabay lang tayo kung ano yung new normal. So, makakapag-adjust tayo. Diba? So, and then, ayan, meron tayong mga resistor, variable resistor, 'di ba? Napakadami niyang choices. And then, meron tayong mga plane mirror, concave mirror, convex mirror, even sa science, 'di ba? Magagamit diverging lens, converging lens. Ayan, we also have equilateral triangle, isosceles triangle. So, insert na lang po tayo dyan. Hindi na po natin kailangan mag-insert pa po or maghanap pa po ng mga shapes sa mga ginagamit natin Microsoft Office. Sa equation po, binibigay niya na po. No? And then we have the rhombus, 60 degrees ba, 30 degrees. Yan, we have cube, cuboid, cylinder, triangular prism, hexagonal prism. Diba? So, yung manipulatives po natin, na ilagay na po ni equation dito sa ating extension. And of course, we have number line. So, kung gusto nyo po ng blank or kung gusto nyo po ng meron na po siyang line,
No, i-click lang po yan, i-add po natin yung number line. Pwede po natin yung i-edit. Pwede pong mag-change ng color. Pwede din pong i-right click or i-click po yung ating photo or yung number line. Pwede po natin yung palitan ng mas manipis pa po. Ayan. So, pwede po nating palitan yung color. Yan. So, makakagamit na po tayo ng mga number lines. So, meron pa po tayo dito mga fraction bar. Ayan, para sa mga elementary teachers. No, meron po tayong fraction bar para i-introduce po yung fraction sa mga learners natin. Ayan, kung ano po yung gusto nyo, 1 segment, 2 segment. Diba? So, we also have 10 segment. So, meron din po tayong circle para sa fraction. Pwede po natin piliin yung 1 sector, 2 sectors. Diba? So, mag-try po tayo. Yan. Yan. So, pwede po natin yan i-change yung color. Yan. Pwede po natin yan gamitin, diba? Sa mga elementary students. Diba? Even secondary, magagamit din po yung mga fraction na yan. So, para i-review po yung ating mga learners. So, we also have here, ayan, meron tayong car trailer. For example, meron tayong problem solving. So, kung problem solving, pwede kang maglagay ng image. No? For example, sa distance ka or pwede sa rectangular coordinate system. No? Sa rectangular coordinate system, pwede kang maglagay ng mga points doon. So, instead of points yung gamitin mo, pwede kang gumamit ng mga images na nandito. So, dito, meron po tayong ayan. Meron po tayong parallel lines with transversal. Hanapin ko lang po yung rectangular coordinate system. Okay. So, coordinate plane, meron din po tayo with 5 ticks. Ayan, with axes and arrows. Pipili po kayo dyan kung ano yung gusto nyong gamitin. So, coordinate plane with 10 ticks, pwede din po yan. So, gamitin po natin ito. Wait lang. Mag-add lang po ako ulit. Para malinis po yung ating rectangular coordinate system. No? So, magkikreate po tayo dito ng rectangular coordinate system. So, yan. Of course, pwede po natin yung i-edit. Ayan. So, pwede po tayo maglagay dyan ng mga points. 'Di ba? Na yung mismong bata po, yung learner po mismo yung magpa-plot ng points using this Google app. Diba? So, pwede siyang maglagay ng place yung car sa 5, 4. Diba? So, pwede mong ipalagay yung images na nandito po sa equation. Yan. So, pwede siya mag-insert ng airplane, ipa-plot mo yung airplane, 'di ba? Sa gusto mong point, 'di ba? So pwede natin tong lakihan po. 'Di ba? And then pa-determine mo kung nasa ang point po si airplane. Pwede natin yung palitan ng color, same pa din po. No, dito pa din po sa itaas, change the fill color. Ayan. So ano pa? Napakadami nating choices. So, I think, no, pwede nyo po ito talagang ma-explore mamaya. Pwede nyo po itong gamitin para sa activity sheets ninyo.
'Diba? So, hindi natin kailangan ng na magaling tayo na illustrator, 'di ba? Gamit po tayo ng mga extensions natin. Gamit po yung ating Cheez-It account. So, yan. Parallel lines, 'di ba? With transversal. And so, we also have this. May edit mo siya, no? May edit mo yung every line po ng ating parallel lines cut by a transversal. So, di ba napakaganda po ng ating extension na to na si equation. So, I hope nakakasunod pa po. Okay. So, that is our equation na extension po sa ating Google Apps. Si equation po, hindi lang po natin siya magagamit sa Google Docs. Pwede din po siya sa Google Form. Diba? So, let's try it po. No, dito po, sa ating, again, sa new tab po natin, i-click po natin yung forms. So, we can also use equation sa ating Google Forms. So, I believe, no, alam na po natin kung paano gamitin si Google Forms. Kasi ibigay na po sa atin na training ito. Diba? So, dito po, magkikreate tayo ng blank. Yan po mga ginamit natin ngayon, yung pong mga ginawa natin na virtual classroom, diba? Mga activity sheets, gamit po yung equation. And then, ito pong Google Form, pwede po natin yan lahat i-attach sa ating Google Classroom. So, we have here untitled form. Pwede nyo po siya lagyan ng title. Depende po sa topic ninyo. So, yan. Diba? So, dito po, makikita nyo po sa inyong Google Form na nandyan na po agad yung insert math. Diba? So, kasama pa din po yung ating extension, hindi lang po siya sa Google Docs, kasama din po siya sa Google Form. So, dito pwede ka mag-create po ng question. Diba? Pwede po siyang multiple choice. Yan, makikita po natin dito yung maraming options. Pwede siyang short answer, paragraph, diba? But for now, I will use short answer. Okay, so, pwede po dito na maglagay ka ng question, for example, factor completely. Dito po, pwede ka maglagay ng equation, gamit yung equation, or ng expression, gamit yung equation. Kinlik ko lang po ito na nasa side na siya. Kasi kapag in-add nyo po yan sa inyong extension, automatic na nasa Google Form na din po siya as your extension. So, pwede ka maglagay po ng equation or expression dito. Okay, for example, meron po tayo na 3n, shift 6 lang po yung gagamitin ko sa exponent. Diba? 3n squared, tapos arrow key, minus 8n plus 4. Ayan, so insert math. Ito po, so insert math lang tayo. And, ayan na siya. Diba? So, ayan na yung ating question. Pwede na natin yung i-required. Diba? So, dapat i-click natin yung required. By the way, dito po, no, meron tayong settings na na-discuss na din po sa atin. No, ng DCT core team natin na naibigay na din pong training sa atin or webinar na na-attendan na din po natin. So, review lang po natin. So, you can collect email addresses. Pwede nyo po yan i-click. And then, pwede po na maibigay yung response po ng mga bata sa kanila.
Ayan. So, pwede po, kung i-click lang po ng bata na i-request niya, pwede din po always. So, para meron po silang copy ng kanilang mga responses. And then, meron po tayong require sign-in. Restrict to users in DepEd and its trusted organizations. Of course, hindi po natin yan i-click. Diba? Kasi hindi naman din po DepEd email address yung ginagamit ng ating mga learners. So, limit to one response. Pwede po yan natin i-click. Diba? Respondents will be required to sign in to Google. So, respondents can edit after submit, see summary charts, and text responses. So, pwede po ba sila, kung gusto nyo po, pwede pa sila mag-edit after they submit? Okay? So, ako po, hindi ko na po siya i-click. Ayan, see summary charts and text responses. Yes. Diba? So, para makita po natin yung mga responses. Dito po, meron po tayong presentation. Ayan. Show progress bar, shuffle question. Diba? Confirm message. Your response has been recorded. Then, we also have quizzes. Okay. So, save. Ayan. So, pwede po natin yan for a while lang po. Okay. So, I'm back. So, another question po. To add po, another question, dito po, no, sa side, makikita nyo po yung add question. Pwede po import questions, no? Add title and description, add image. Pwede po kayong mag-add ng video if you want to review po. I-review po muna ng ating mga learners yung topic. Pwede po. Yan, pwede pong mag-add ng section. So, pwede po ulit mag-add po tayo ng question. Diba? Ipa-determine po natin yung line ng ating equation. So, determine the given pair of lines if parallel, perpendicular, or intersecting. Ayan. So, short answer po ulit. And then, pwede po ako mag-insert dito ng equation. So, ano po yung i-insert ko? Pwede po akong mag-insert dito ng, for example, y equals 1 slash po yung gagamitin ko ulit, 1/4 arrow key. So, 1/4 x plus 17. Yan po yung first equation. Insert lang po. And that's it. Another. Siyempre, 2 equations po yan. So, another equation is y equals 1 slash, yan, 1/4 or 1/4 x minus 2. Insert. Let's edit this one. Okay, wait.
we can already have two equations in this question po. No? Kasi nade-delete po yung una. So, we can enter this one. So, after the other equation. So, dito, we have y equals, yung nilagay natin kanina, 1/4 x plus 17. Insert math. Ayan. Ayan. So, dalawa po silang equation. So, pagka-click nyo po no, nung insert math, no, and then type the first equation, enter, then the second equation. So, dito po, pwede din po gamitin ni student yung ating equation para i-check kung tama yung sagot niya. Diba? So, itatype lang po niya ito, yung ating equation sa dito po sa ating equation. Ayan, dito po sa ating graph editor. And then, pwede na po niya ma-determine. And then, sila po mismo, di ba, pwede nilang ma-determine kahit wala po yung guidance natin, gamit po yung ating mga add-ons or ating mga extensions, di ba, may explore po na ating mga learners. And then, mako-continue po nila yung kanilang pag-aaral. So, and then, what else? Close ko lang po ito. So, we also have here Jamboard. Yan. Kung nakita nyo po, dito po, again, sa ating 9 dots, makikita nyo po dyan yung Jamboard. Hanapin lang po. Yan. Yung pong ating mga ginawa, automatic po, nasi-save po yan sa ating Google Drive, sa ating account. So, pwede po natin yan magamit mamaya sa ating Google Classroom. Pwede po natin yan i-attach for the reference of our learners. So, dito, pwede po tayo mag-create ng new. Ayan. Ayan. So, mag-create po tayo ng new. Si Jamboard po, no, isa po siyang tool dito sa ating Google Apps na pwede po natin siyang gamitin as board. Pwede po natin palitan yung kanyang background. Pwede po siya dito. Yan, meron po tayong mga dots na pwede pong gamitin as grid. Pwede din po tayo dito na may line para lang din po siyang paper. Diba? So, and then we also have this pang-graph. Ayan. Ayan po. And then, yan. So, ayan. Dito po, pwede po kayong magsulat kasi meron po siyang pen using your mouse or using your pen kung meron pong pen yung inyong laptop or pwede din man po yung inyong kamay. Ayan. So, gamit ko lang po yung aking kamay. So, mouse, pwede din po. Ayan. So, for example, nagsosolve ka, di ba gusto mong pakita sa yung mga estudyante yung solutions mo, then you can use this tool. No? For example, ayan, pwede nyo po siyang lagyan ng title para hindi tayo nawawala. Ayan. So, kung gusto nyo din po, yan, magsulat dito. Yan. Pwede nyo po yung i-share. No, ngayon naka-private po siya. Pwede po yan actually i-share. So, pwede po kayo makipag-collaborate. Pwede po makipag-collaborate yung mga learners, 'di ba, sa isa't isa, sa atin, mga teachers, 'di ba? Using this Jamboard. Yan. Okay, ginamit ko lang po yung aking mouse. Yan. So, what else? Meron po dito, eraser. Pwede po tayo mag-add, di ba? Kung gusto nyo lang po, part lang po yung i-erase nyo, pwede po dito sa eraser, erase.
Pero if you want everything po sa inyong board na i-clear, dito po sa clear frame. So, i-click lang po yung clear frame. So, wala na po yung ating mga sinulat. And then, pwede po tayo mag-add ng slide. Dito po, yan, for example, ayaw nyo pong i-erase, for reference po, nandito po yung mga solutions ng ating mga learners. Yan. 2 plus 3, gagamitin ko po yung kamay ko, mas madali. Isa sa mouse, ayan. Kung gusto nyo po for reference, nandyan po yung mga solutions, then you can add po. Dito lang po sa ating, ayan, create frame. So, makakapag-add ka na ng another frame. And then, kung gusto mong balikan, click lang yung arrow dun sa previous frame. So, dito, wala tayong problema na kailangan pa natin ng board, marker, di ba, para sa online teaching natin. We can use this tool, no? So, less pa po yung pagod, di ba? Nag-e-enjoy pa yung mga bata na nakikita na bagong tool yung ginagamit natin. And then, yan, we have select. And then, meron po tayo dito, sticky note. Yan. So, for example, yan, gusto mong mag-note, correct? Yan. So, you can add more. Diba? You can change the color. Yan. And then, you can also add image. For example, meron kayong gustong ipakita na problem. Ayan, pwede ka mag-add image. And then, ayan, meron din po tayo dito laser. Dito sa side. Ayan, kung makikita nyo po, if you want to like highlight something na gusto nyo pong makita ni learner, no? Or gusto nyo pong i-point talaga, no? Na importante po na makita po ni learner. Ayan, meron po tayong pointer dyan. So, can you see this, children? Ayan. So, we have 2 plus 3 equals, ayan, 5. And then, ayan, clear frame. Pwede po itong gamitin kapag nag-share screen po kayo. Diba, naka-Google Meet po kayo, naka-Zoom. Diba? So, pwede po ito i-share screen, makikita din po ng bata, or pwede din po siyang i-share so you can collaborate. Ilalagay lang po dito yung email ng ating mga learners para ma-share po natin sa kanila. Or, you can also copy the link. Diba? I-ano lang po natin yung settings niya. No. Change lang po natin yung link setting. So, para hindi siya ma-restrict. Diba? Sa DepEd account lang. Then, you can copy po. Yan. So, meron din po siyang share with people settings. Editors can change permissions and share. Viewers can comment. Ayan. And commenters can see the option to download, print, and copy. So, for reference, for ano na din po, parang lecture no, na nababalikan po ng ating learners yung ating napag-usapan dito sa Jamboard. Okay, so that is Jamboard. And then, I think this is the last. Okay, balikan lang po natin yung ating classroom. Okay. So, dito po, no, since nakagawa po ako, pero wala pa po yung mga students dito. Yan. So, meron po akong Math 8 class. Kung wala pa po kayo na-create ng class ninyo, for those po na bago po dito sa ating Google Classroom, you can add po or create or join a class. Diba? Makikita nyo po yun dito po sa upper right. Yung plus sign po. Yan, create a class. Yan, so pagka pindot nyo po, pagka-click nyo po ng create a class, lilitaw po ito. So you can
Type a class name, section, subject, room. So, for example, Math 8 class, itatype lang po. And then, kung anong section, for example, fairness. Ayan. So, subject, of course, math. And then, click create. Ayan. So, you already have your Google Classroom. Diba? Napakadali lang po i-explore. Diba? Wag lang po tayo matakot na mag-explore, na mag-click sa ating account. So, ayan. You can actually generate Meet link. Diba? Na pag kinlik nyo po yan, magkakaroon ka ng link. Ayan. Pwede ka mag-generate ng link mo po dyan na pwede pong ma-share sa ating mga students, visible to students. Ayan. We also have class code na itatype po yan ng ating learners para makapasok sa ating classroom. Pwede ka mag-select ng theme, pwede ka mag-upload ng photo. No? Mabilis na lang po ito kasi na-i-discuss na po ito sa atin. So, this Google Classroom is really helpful kasi we can communicate with our class here. Ayan, we can create a schedule announcements, respond to student posts, diba? So, pwede po natin sila ma-monitor using this Google Classroom. And then, we have here, dito sa stream, pwede ka mag-type dyan. So, hi there. Pwede mong i-attach. This is your module 1. Pwede mo siyang i-attach. No, from Google Drive, link, file. Alam ko po, most of you already know this. Pero i-review lang natin siya. Okay. So, pwede nating i-attach yung mga ginawa natin kanina. Kung nakita nyo po, diba? Yung mga ginawa nating virtual classroom. Ayan, nandiyan po sila. Ginawa nating activity sheet using the equation. And then, yung discussion using the Jamboard, nandiyan din po. So, pwede natin yung i-post, i-share sa kanila for their reference. So, for example, magsasagot na sila ng module, pwede po nating i-attach nun. So, eto po, i-attach ko. Yan. So, ipopost lang po natin. And then, makikita na po ni student yung ating pinost, no? Mananotify din po yung ating mga students, no? Sa kanilang mga accounts. Okay, Gmail accounts na meron pong post si teacher. Yan. And then, you can copy the link. Pwede din po siyang isend sa inyong group chat para mas madali po nilang makita kung natabunan po yung kanilang notification. So, what else? We have here classwork. Dito po sa classwork, kailangan maging organized po tayo. So, create assignments and questions. Ito po, importante po use topics to organize classwork into modules or units. So, para hindi po kalat-kalat, para organize po yung inyong topics, yung inyong mga ina-attach na files, diba, or modules. So, add create topic po. Okay, add topic. So, for example, all about module 1. You can add yan. Or yung title po ng inyong mismong topic, pwede din po. So, another topic, pwede po dito, module 2. Add. So, ayan. So, pwede din po natin yung i-drag. Ayan. Siyempre, una natin yung module 1. So, dito, pag nag-create na po tayo ng assignment, no? Naka-organize na po sila. Nakalagay po sila kung saan silang module. So, pwede makita po ni bata na dito sa module 1, yun lang po talagang topics about
sa module 1. Yung makikita nila. So, hindi po siya kalat-kalat na hindi na alam ni learner kung ano yung i-open niya. So, dito, kapag meron ka ng topic, you can create assignment. Ayan, of course, yung title, pwede ka maglagay ng title, for example, factoring. Ayan. So, instruction, kung ano yung gagawin nila, you can add an attachment or you can create. So, dito, pwede nating i-add as a file yung ating ginawa kanina. So, for example, gagamitin natin dito yung ayan, makikita mo sila sa recent files mo. So, for example, i-add natin dito yung ginawa natin kanina sa ating Google Form. So, i-click lang natin yung ginawa natin kanina sa Google Form, and then insert. So, that's it. Okay, dito, pwede mo siyang gawing schedule mo. I-save mo muna siya as draft or discard draft. Kung ayaw mo muna siyang i-post, diba? So, i-schedule mo muna siya. Siyempre, dapat all students. And then, points. Diba? Pwede siyang ungraded. Pwede mong lagyan ng points dito. For example, 10 points. Then, you create a due date. Yan, for example, tomorrow. Yan. Tapos, anong time? Yan, sige, pwede pa i-pass hanggang, di ba, yung mga extensions ng mga bata. So, sige, hanggat hindi pa 12 o'clock, di ba, pwede mo bang ipasa basta bukas. Ayan. So, pwede mo yung palitan, yung due date. Ayan. Dito, di ba, nag-create tayo ng topics kanina. Nag-create tayo ng para mga folders, module 1, module 2, para nakalagay na siya agad doon sa parang tab na module 1 mo. Yung sa tab na module 1 mo, i-click mo yung module 1. Okay. So, ayan, pagka-click ng module 1 natin, ayan, you can also add rubric. No? Kung meron pong rubric or performance yan, pwede ka mag-attach ng rubric mo dito. Just click the rubric and then same process. You can upload, no, via Google Drive, okay, via your computer. So, and then, ito, i-assign na natin. Ayan. So, pagka-assign natin, makikita na natin yung ating attachment na nandito sa module 1. Diba? So, hindi na siya pakalat-kalat. Next, another, kung magka-create ka ng quiz assignment, ayan, again, pwede ka ulit mag-add or pwede kang gumawa ng another quiz mo. So, for example, dito, mag-create ka ng ng assignment mo or ng quiz mo. Yan. So, again, attach tayo sa recent files natin yung ating mga ginawa kanina, di ba? For example, ito. Itong ating mga graph. Ayan. So, again, same process. Yan, all students points. Pwedeng ungraded. For example, this is 20 points. May edit po, due date. For example, ayan, on Monday. Yan. And then time, yan, for example, 10 a.m. Yan. And then, topic, pwede ka mag-create ng another topic or pwede din siya sa module. For example, dito na siya, for example, dito sa module 2. Okay, so, and then, assign.
Okay, so that is our Google Classroom for classwork. And then dito sa people, pwede kang makipag-collaborate sa iyong co-teacher. So, ayan. So, pwede kang mag-add ng co-teacher mo. Just type the email or name of your co-teacher and then invite. And then you can add your students. Dito, invite your students, type their email, no? And then invite. So, or give them this code. So, pag binigay mo sa kanila itong code na to, pag kinlik nila dito, magkiklik sila dito sa kanilang Google Classroom na join class. Pagka-join nila ng class, i-click lang nila yung code na or ita-type nila, kakopy nila yung class code na ibinigay mo. Okay, so that's it for our Google applications, I think. So, last pala yung Google Meet, but na-discuss na yun clearly ni Sir Michael, no, sa atin kahapon, even yung mga kanyang mga extensions. Okay, review lang natin yung mga reactions na pwede nating ilagay, add to Chrome natin para maging interactive yung ating Google Meet. Diba? Pag nagka-create tayo ng meeting, the nod reactions, what else? The meet attendance, the grid view, quiz, and push to talk. So, ayan, pwede po natin silang i-review ulit. Doon po sa mga hindi po nakakita ng kanilang mga extensions ulit po, nandito po sa inyong extension area, makikita nyo po dito sa taas. Kung gusto nyo po agad makita, ipin lang po ito. Kung ayaw nyo naman po meron nakikita dyan, unpin lang po. Okay, so sa ating Google Calendar, ayan. Sa ating Google Calendar, pwede po tayo mag-create ng meeting. No? So, pwede po tayo mag-create. Click lang po yung create and then add title. For example, ayan. So, pwede na po kayo mag-schedule ng advance na po yung schedule niya sa meeting ninyo. Isa-send na lang po yung link. So, yan. Pwede pong, for example, mamayang 2 p.m. Yan. So, does not repeat, of course. Yan. And then, add guests. You can add your students. Okay, yung mga kasama po sa inyong meeting. And then, add Google Meet video conferencing. And then, isa-save lang po natin. Yan. Yan. Okay. So, meron na po tayong notification mamaya 2 p.m. na meeting. So, ayun. Just maximize po. Explore lang po tayo ng explore sa ating free G Suite account. So, that's all po. No, I think that's all po for our Google applications. So, think I'll end up with this. Okay, let us all embrace the change. Okay, do not be worried. No, wag po tayong matakot. We can do this. 'Di ba? Kaya natin 'to basta tulong-tulong po tayo for the education of our learners, 'di ba? Para po sa ating service for them. Sabi nga nila para sa bata. 'Di ba? So wag po tayong matakot mag-explore ng bago para po makapag-create ng something different po ngayong new normal na mai-provide pa din po yung kailangan ng ating mga mag-aaral. So, let us all get ready for the new normal. So, wag po tayong matakot sa technology. No, just explore po ng explore. Syempre, sa una hindi po madali. But practice
practice and practice lang po talaga yung kailangan natin para totally ma-embrace natin, para totally na makapag-adapt tayo dito po sa new normal. So, again po, I am Svetlana Puno, no? Teacher po from San Carlos San Luis National High School, no? And para sa bata, para sa bayan, and of course, para sa Diyos. So, Alright. Thank you very much, Ma'am Svet. That was a thank very, you po. very nice presentation with all the, ang tawag dito, kasi last time hindi ako nakapag-attend nun saka talaga nag-jot down ako ng mga notes for your presentation alone. And sabi ni Ma'am Jane, good job, Ma'am Svet. Very clear, very sweet voice. Ba't ako hindi ko sinasabi nga ng very sweet voice? Hindi kayo nakatulog, sir. At napakalinis daw po ng flow. O, diba? Nawa ka na naman ng tawa, kaya yan ang naano ko sa'yo. Namimiss kasi kita eh. Di ba, pag nakikita kita, sir, di ba? Tawa lang tayo ng tawa. Magkikita tayo soon. And of course, wag ka muna alis, samahan muna ako magbasa ng mga comments ha. Kasi we still have time. So again, announcement po sa ating mga participants. Please be informed that our outputs are expected to be submitted until afternoon tomorrow. Ito po yung Gmail account po ng mismo. Kami po mag-check. Kasama ko si Svet dyan na mag-check. We have Yes. Yan, small letter lang po, lowercase, mtop.sdopampanga@gmail.com. Again, that's mtap.sdopampanga@gmail.com. May format po tayo sa file name. Just follow this, math video lesson / subject po, anong subject ang ibibigay nyo. So, video lesson po ang isasubmit ng ating mga participants. All the topics na diniscuss, so basically, pagsasamahin nyo po yon with one video lesson. Ilagay nyo po yung lesson mismo, what subject, /cluster, /grade level, /anong MEX po. Alam naman natin na meron tayong most essential learning competency per subject area, no? Ma'am Svet, tama ba ako dyan? Yes po, sir. So basically, we've got a lot of videos already being watched and being created by our teachers at the division. Marami ako nakikita na kahit hindi pa tayo naggaganito, marami na tayong nakikita na nag-upload, right? Yes Talagang po, sir. Ikaw nag-i-start ka na ba? Mag-create ng mga video lessons mo? Yes, sir. Diba? So, we have our own na ichine-check po ng SDO Pampanga. Itong ating mga TV presenters. Kasama ka doon? Magkasama tayo. Sir, kailangan natin kailangan ko mag-diet. Hindi ko na kasya uniform. Pinag-usapan natin last time. Medyo mahirap yung magiging proseso. Ayan. And natawag dito, sabi ni Ma'am Jane, sabi siya, we will formally endorse very nice video from their outputs worth watching. Ayan, i-endorse yan ni Ma'am Jane. I think doon sa kanyang YouTube channel. Yes, subscribe. Channel mo, Just Jane V. Tama ba ako? Hoy, hindi ko na maalala, Just Svet. Jane V. Diba, i-search na lang po, Just Jane V. So, subscribe po ang ating lahat ng math teachers, di ba? O di ba, alam ko daw talaga na it's Just V. Makikita niyo po, basta pag nakakita kayo ng maganda dyan, definitely, siya yun, si Ma'am Jane yan. Pag talagang siya na yung nasa video, panonoorin natin from the beginning, kahit may mga ads na siya, sumisikat na kasi. Wow! May mga ads na yan, makikita mo, yung pinatapos pa rin talaga ng mga audience natin. Ayan. Still, we got a lot of time. Basa tayo ng mga comments. Ito, coming from Sir David Quiapo. Ma'am Svetlana, thank you very much
You enlighten and make up made my day. Ay, crush ka na. Wow! Thank you so much po. At ang diniscuss mo ngayon, sabi niya. Patay Thank you, thank tayo. you. Pakita mo yung ring mo. You are married, hindi ka single. Baka iniisip mo, Ala, single ka pa. hindi ko man nawasuot, sir. Sorry. Ay, patay tayo kay husband nito. Happily married po. Oh, happily married. Sir David. Patay tayo dyan kay ano. Ano pangalan ni husband? Edward. Edward, Sir Edward. Ayan, good morning sa Smuan Elementary School. Can you read some comments sa atin? Ito, galing from kay Ma'am Dianet Pineda. Thank you, Ma'am Isvet. Very clear explanation. Napansin mo, Thank wala you silang... po. Ako lang yung nagtatanong sa inyo. Meron din ako nakita dito. Good morning po, watching here at San Esteban Elementary School, Macabebe District. At yun, pinapaulit-ulit ito ng Apalit District. We would like to greet all the teachers from the Apalit District, especially to Sampaga Elementary School, headed by their principal, Madam Aurora Nabong, and their PSDS Sir Elizer Dima Rukot. Yeah, tama na yung pagbasa ko kanina, hindi ko masyadong nabasa. Ikaw, meron ka bang gustong batiin? Aside from our officers from the MTAP Pampanga chapter, ayan, magandang umaga po. Kay Donna, kay Vanessa, kay Sir Ramon, Ma'am Joy, Yes. ako. Sir Aaron is watching. Ikaw, Hello. sino gusto mo batiin mo lahat ng mga photo? My respect po to our gorgeous EPS. Salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin. So, napaka bago po talaga yung na-experience ko ngayon na magkaroon ng dalawang screen. Di ba? Na dati face-to-face naman, pero napaka-grateful ko po to experience this kind of webinar po. No, na dati nanonood lang din ako ng mga webinars. Ngayon nagkaroon ako ng chance para ma-share itong mga napapanood ko and na-attendan namin na training sa region. So, thank you so much po sa opportunity na to, Jade. And then, thank you din po sa ating mga DCT, Division Core Team. Maraming salamat po for your assistance, pagtulong po sa amin para maging possible po lahat ng ito. And hello po sa mga co-teachers ko sa San Carlos San Luis National High School na nanonood din po, na very supportive. Diba? Nairaos ko po, no? Na-chat pa po ako kanina sa iyo, sir. Sir Mark. Diba? Baka magtawanan lang tayo pag nagkita tayo. Sana Yes. Ayan. Ito, daming talaga. Interesting topic, especially yung pong paggawa ng equation. Kasi you know what the problem of the math teachers, pag gumagawa tayo ng mga documents natin, Noisbet, talagang nahihirapan tayo lalo sa fraction, Yes. sa exponent. Yung ang tagal ng proseso, di ba? Correct, sir. Ngayon, on how to type those Flash lang equations pala. automatic na siyang magiging fraction. Ako lang before, but with your help, I think all of our math teachers dyan definitely learn a lot from the presentation. Ito, thank you so much, ma'am, from such a wonderful presentation from Pete Tabacan Elementary School, Magalang North District. So, di ba kakaiba yung mga school? Hindi ko alam ang pangalan, ngayon ko lang nakikita. Yan, maraming salamat po. Watching from De La Paz, Ma'am Julieta Azarcon. Maraming salamat po, ma'am, for sharing your knowledge to us. More power, ma'am. Ano kayang power? Thank you so much po. God bless you, Ma'am Obin Inla. Hello, watching from Santa Maria Elementary School. For those who are watching live po via FB stream, you can do your personal necessities. Bibigyan po kayo ng 2 hanggang 3 minuto para po makapagpahinga. Dahil alam naman natin, minsan napapagod yung utak natin to absorb everything.
But of course, dahil napakaganda ng ating speaker, ang first speaker natin, hindi masyadong stress. Kaya napakaganda mo naman daw talaga. Isa sa ating Thank you Marian. po. Sino daw ba ang maglilibre sa kanila? Hindi na libre ng lahat. Tama, no? Si Ma'am Jane na lang ang malilibre. Yeah. Ayun, and I think we're done, Ma'am Miss Beth. We don't have any more questions. Ito, Thank napaka-clear you po so ng... much po. This is a very nice, Ay, ito, ma'am, may question. Coming from Ma'am Erlinda Pardico of my school, Betty's High School. Ayan. Hello po Yes sa po. sa Betty's High School. Kailangan ba daw po ba talaga, wait lang ma'am ha, talaga nag-personal message. Kailangan ba daw talaga bang gumawa ng G Suite account? Ay, yung ating pong G Suite account po, that is free po. Di ba po, nabigyan po tayo ng mga DepEd email accounts. So, yun Okay. lang po yung ating nilalagin. Okay, so from, opo, yung ating pong DepEd account is free. Yun po yung ating G Suite account. No, free po yun. Kaya yun po yung ating kailangan i-maximize kasi napakaganda po ng binigay po sa atin ng Department of Education. So, yun po yung ating gagamitin. Kung wala pa po kayo nito or hindi pa po kayo makalagin, no, pwede po kayong mag-message no sa ating ICT para po magawa ng paraan no yung inyong DepEd email account kasi binigay po sa atin yon, 'di ba? Kasi meron na po tayo doon na email ad and password, ilalagin lang po natin yon. So no need po na mag-create tayo ng bago or mag-purchase po tayo kasi yung mga iba po no na applications po sa Google, hindi po natin sila magagamit kasi we need to purchase them kung sa personal account po natin yon. Pero since meron po tayong free sa DepEd account natin, i-maximize po natin yon. 'Di ba? Kasi hindi na natin kailangan mag-purchase, mag-add pa po. For example po, yung limit po ng ating Google Drive. 'Di ba? I think sa personal account, that is only 15 gigabytes. 'Di ba? Pero dito po sa ating G Suite account, sa DepEd email po natin, hindi na po natin kailangan purchase pa po, mag-add pa po ng additional na po, 'di ba? Na sa drive po natin. Oo nga, sabi ni Ma'am Jane, DepEd account is free. All apps available and free in G Suite. Yes po. So, yun sa mga teachers, kasi ma'am, may mga nagkakaroon tayo ng problema. Dun sa pag-register natin for the attendance, hindi makapag-login, basta tandaan, dapat nakalagin ka dun sa mismong DepEd email account mo. Tama ako na, Ma'am Miss Beth? Hindi Yes ka po, dapat po DepEd email account po yung ating naka-sign in. So, kung naka-sign in po yung ating personal account, yung po munang DepEd account natin, yung i-sign in natin para attendance po tayo. Opo. Saka may mga tanong kanina si Ma'am Ems ng Apalit. Hindi, yung isang co-teacher daw niya ata is wala pa pong DepEd email account. So, ang sabi ni Ma'am Jane dito, we have to contact the IT department to get your DepEd email account ASAP. Yes po. Okay? Oh, so I think, Ma'am Miss Beth, wala ka na bang last word sa ating mga viewers this morning? Thank you so much po sa inyong lahat. Keep safe po lagi. Alright, thank you very much. There you have it. Our first speaker, Ma'am Miss Beth Lana Manalo Puno. Again, Sir David, hindi na siya pwede. Kasi may asawa na po si Ma'am Miss Beth. This time, I think 2 to 3 minutes is already done. We are now ready for our second speaker to explain. This is a very interesting topic. Ako po mismo, dinownload ko mismo itong ating calculator simulator na binigay ang link sa atin ng ating DCT. Again,
Maraming salamat po for the DCT, for the company, for the assistance. Ang kasama po natin this morning, Ma'am Marian Santos Antonio. Thank you, Ma'am Marian. Teacher 2 from Lubao National High School. At ang Alden Richards ng DCT. Yun talaga nilagay niya eh. Open close parenthesis, Alden Richards. Sir Johnny S. Piray, ang Master Teacher 1 ng Masantol High School. Thank you very much. And of course, nandito pa rin po ang ating katami. Headed ba, magkakasama po sila. Tama po ba ako? To monitor us until this second speaker for this morning. Ayan, our second speaker to explain us on how to solve mathematics problem using online calculator. Palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen. I'm very proud to present you a master teacher from Lubao National High School, Madam Leia L. Perez. Ma'am Leia. Hello, Sir Mark. Happy Hi, Ma'am morning. Leia. Happy morning. Ayan, lagi kita simula nang nag-friends tayo, lagi mo akong chinachat. Oo, close na tayo dyan. Thank you for your good words. Ayan, I love your outfit. Na-miss ko ata yung uniform mo ngayon. Oo. ID Ikaw, talaga. Di with ba? ID. Very nice. So, are you ready, ma'am? Ready na? Ready Kamusta na? yung mga Alright. sounds ko, Sir Mark? Okay naman, Ma'am Leia. Very nice. Ilayo lang natin ng konti yung mic siguro para mas malinaw nating marinig yung lahat ng sasabihin niyo po. Okay po. Okay, Ma'am Leia, it's our time to shine. Thank you very much po. Thank you. Yeah. Good morning once again, math teachers of SDO Pampanga, and welcome to our next session entitled Computing Math Problems Using Calculator. Yan po. I am Leia Lampa Perez from Lubao National High School, your facilitator for this morning. Our objectives. First, explore and navigate the features of Casio FX991EX class-based calculator and solve math problems using calculator. I am expecting po by this time you have already downloaded our emulator, and let me give you 15 seconds to open them po. Ayan. So yung this emulator, it has a 90 days. 90 days po natin siyang pwedeng gamitin for free trial. So yung mga estudyante natin, pwede din po nilang i-download yan. Ayan. So okay na po. Please comment yes if you have already opened your emulator. So for us to explore more on this calculator, let us have a closer look at it. This calculator has multicolored functions. So as you can see po on the screen, we have here the yellow, the red, the violet, the blue. Ayan po. And just like any other scientific calculators, it has the first functions and the second functions. So yung first function, ito po yung mismo mga buttons. And then, yung mga second functions, yung mga nasa taas naman. So, katulad po nito, nasa taas po sila. And then, to access the functions, yung mga second functions po, we need to press shift here. We need to press shift at saka alpha. Okay po. Pagka-shift, it's color yellow. Tapos, halimbawa po, let us take this close parenthesis, this one. So as you can see, meron po tayo ditong, here, dito po sa emulator ko, dun sa taas ng 9. So as you can see, meron po tayo ditong kulay yellow na comma, at saka kulay red na X. So kung gusto nating i-access yung comma, it's color yellow, so we press shift and then this button. On the other hand, pagka naman yung red po, yung gusto nating i-access, all we need to do is to press alpha and yung button ulit na to. So as you can see, you have there X. Another feature po of this calculator is that you can actually write letters. You can actually
you can let the letters appear on the screen. So, ayun po, X. And nandito po yung mga letters natin. Dito sa may taas po ng store. You have here A, B, C, D, E, F, X, Y, and M. Since they are all colored red, pwede natin silang i-access by simply pressing alpha and then yung A. That's alpha, B, alpha C, alpha D, and so on. Okay po? Next. We have also the keylog, the calcu screenshot, pop-up display, and the minimize and the maximize button. Using your emulator po, as you can see on the upper left of it, we have here 5 buttons. So yung pinakauna po, yung may 6 na dots, ito po yung keylog. So ano yung gamit ng keylog? Whatever you press on the class whiz, lilitaw po dun sa keylog. Yan po yung gamit niya. And then, pwede nyo siyang lakihan, pwede nyo ilipat, depende po kung saan nyo po siya gagamitin. Next, the second one is yung parang camera. Ito naman po, it's actually a snapshot. It captures what is on the screen of the monitor. Pag kinlik ko po yan, ikakopy niya to, tapos pwede na siyang i-paste kung saan nyo po siya i-paste. Next, this one, yung may arrow. Ito naman po is the pop-up display. Ayan. So, ito po, pwede natin siyang lakihan. Ayan. So, as you can see, parang it's a zoom version of the screen of our calculator. Para po kung sakaling gagamitin niyo siya, mas makikita po siya ng mga estudyante natin. Kung ano yung nandito sa screen ng calculator, yun din po yung lalabas sa ating pop-up display. And of course, we have here the minimize button, and yung katabi niya is the maximize button. Ayan. So, other features po ng calculator natin. Ayan. Siyempre pa, hindi po mawawala yung ating mga menu. This calculator is consist of 9, 10, 11, 12. 12 modes. And paano po natin i-access yan? Dito po sa emulator ko. Ayan. We simply press menu. Okay po? And as you can see, yung default po is 1, calculate. Tapos, you have here a small letter on the lower right-hand corner. Ayan po. And then, kung gusto naman natin ilipat sa next menu, all we need to do is to press this navigation dito na sa gitna. We press the arrow to the right, that is the complex mode. Next, base and mode. 3, tapos 4, matrix, 5, the vector, 6, statistics, 7, distribution, 8, spreadsheet. Yung spreadsheet po na yun po yung sa Excel natin. Siyempre pa, limited po yung version, yung functions. And 9, we have the table. Letter A, the equation and the function. And then B, inequality and ratio. So at this point, I want you to screenshot this slide kasi po gagamitin natin to sa mga shortcuts. Halimbawa, we want to have the mode for statistics. Yung number ng statistics is 6. So, yung gagawin po natin nun, i-press natin yung menu at 6. Tapos, again, it's menu, tapos 6. Andito na po siya sa statistics mode. On the other hand, kapag ka naman, halimbawa po, gusto nyo calculate, so balik po tayo dito, calculate, tapos we press, anong number yung calculate? It's 1. Okay po. So again, it should be menu, tapos 1. Andito na po tayo sa calculate mode. Okay po? So you can have the familiarization and you can explore more on this calculator during your free time. So, let us proceed with our objective number 2, solving math problems using calculator. Ready na po ba? Okay, let us have the first. Give the prime factors of 165. So, in solving this example number 1, yung ginagawa po natin, di ba? We are using the prime factorization or the factor 3.
Since 165 ends with 5, niisip natin agad that one of its factor is already 5, which is correct. So one of the factors is 5 and the other is 33. Then, factors ng 33, we have 3 and 11. Therefore, we conclude that the prime factors of 165 are 3 times 5 times 11. So, paano naman po yun gagamitin or isosolve sa calculator? It is very easy. Let me press my hilog. Ayan po. You simply press, sabayan niyo po ako, using your emulator. You press 165. And then, equals, and then, shift, and then, eto pong facts, kung makikita niyo po yung cursor, andito po, sa may degree, minute, and second button, you press this one, ayan. So, lalabas na po dito yung answer natin na 3 times 5 times 11. Nakasunod po ba? Ayan. So, ito. Next. Problem 1.1. Give the prime factors of 2020. So, katulad po kanina, ginagawa natin, we are using the factor 3 to get the prime factors of 2020. How about you po? Will you try solving the prime factors of 2020 using your emulator? Kindly comment your answers po. Yan. So, ipipress natin. Ayan yung mga ipipress po natin. Okay, so you press 2020. It's 2020. And then equals shift and this button. Okay po. So, there we have it. We have 2 squared times 5 times 111. 101. Okay po. Let us now proceed with problem number 2. Yan. So, kanina prime factors. Ngayon naman, divisors. How many divisors does 98 have? So, in solving this one, we simply list the factors. We have 1 times 98, 2 times 49, 7 times 14, and then we conclude that 98 has 6 divisors. Tama po ba? Paano naman yon sa calculator? Paano nagsosolve ng divisors? Number of divisors sa calculator. So, we press this, 98 equals shift and then facts. Okay po? So, ano yung lumitaw na answer? Yes, that is the prime factor. So, yan po yung mga prime factors ng 98. Pero hindi pa yan ang divisors or the factors. So, ano po yung gagawin natin? You add 1 to every exponent of prime factors. So, yung exponent po, we have 1 and 2. If we add 1 to each of the exponents, we will be having 2 and 3. And then, all we need to do is to multiply. 2 times 3 is 6. Therefore, we really have 6 divisors or 98. Nakakasunod po ba? Okay. Next, problem 2.1. How many factors does 2,400 have? Sige nga po, try nyo muna yung 2,400. Ilan ang factors ng 2,400? Okay. So, yung kailangan natin gawin, ito po, as seen on the monitor, you press 2,400 and then equals shift fact. So, these are the factors of 2,400. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan tapos. We need to add 1 to every exponents. So here, there are our exponents, 5, 1, and 2. If we add 1 to each of these, we'll be having 2, 6, and 3. So we have 6 times 2 times 3. And that the product is
36. So we can conclude that 2,400 has 36 factors. Nakakasunod po ba? You may type yes dun sa comment section natin. Yan. So, madaming sumasagot. Ang galing. Okay po. 36 divisors. Yeah. Next. This time naman, we'll be solving for the greatest common factor and the least common multiple of 40 and 56. So, syempre pa, hahanapin muna natin ang kanyang mga prime factors. So, we have 40 equals shift fact. Yan ang mga prime factors ng 40. Tama po ba? Ganyan yung ginagawa natin. And then 56, ganun din. We have 2 cubed times 7. And in getting the greatest common factor, ano yung ginagawa? Since common yan, yung parehas. Tama po? There. And it so happened that it is 2 cubed. And 2 cubed is equal to 8. So 8 now is the greatest common factor of 40 and 56. Next, for the least common multiple naman, again, we are listing the prime factors, and then after which, kukunin naman natin lahat yung mga factors niya, provided we'll be counting 1 for the common factors. So in this case, we'll have 2 cubed times 7 times 5. And 2 cubed is 2 times 2 times 2 times 7 times 5. The product then is 280. That is then the least common multiple of 40 and 56. So, isang method pa lang po yan. Let me now present the second one. Again, the GCF of 40 here. We may write 40 and 56 as a fraction. So, dito po sa emulator natin, yung fraction button or the fraction function, andito po sa may left side. Ito po siya. Okay po? So, we may press 40 and then the fraction button, tapos 56. There we have a fraction for 40 over 56. Pwede naman, by the way, we have here the delete button. So, pagka may na-enter po kayo, tapos gusto nyo burahin, pwede nating gawin yan. We have here the delete button. So, we press first the fraction function, and then we enter 40, and then, ito po, yung navigation, arrow down, tapos 56. So, parehas. We can write the fraction in 2 ways po. And then, after writing the fraction, we press equals. Yan. So, yung lilitaw po is 5 over 7. This 5 over 7 is actually the simplest form of 40 over 56. Bakit natin kinuha yan? Because our target is to divide. We divide 40 and 56 by 5 and 7. So, pag dinivide po natin yan, 40 divided by 5 is 8. 56 divided by 7 is 8. So, parehas. In that case, 8 now is the greatest common factor. Okay po? Next. Paano naman kapag ka LCM? So, for the LCM naman, we will be multiplying naman the given 40 over 56 by the reciprocal of the simplest form. So, in this case, it is 7 tapos 5. Dali na nauna si 5 and 7. So, we have now 40 times 7 tapos 56 times 5. So, the product of the two is 280. Since parehas sila, that is now our least common multiple. Yan po. So, we can solve greatest common factor and the least common multiple using the calculator in 2 ways. Okay po. Shall we move on? Okay. Problem number 4. For problem number 4, express the sum of 3/5 plus 9/2 as an improper fraction, a decimal number, and a mixed number.
Yan. So yung kagandahan po ng calculator natin na to, kung ano yung given, pwede siyang mag-reflect na ganyan dun sa mismong screen ng calculator. Okay po? So ano yung gagawin natin? We press this. Ayan po. So pinakita ko na dito para mas makasunod po kayo. And as you can see, madalang kong ginagamit yung kilag kasi nilakihan ko na po talaga yung mga slides, yung mga font nito para po readable agad. Okay po? So we press 3 and then the fraction function and then 5. Next, we press the navigation key, arrow to the right. Kasi kapag pinress niyo po yung plus mapupunta pa siya sa denominator. So we delete it. Instead, we press the arrow to the right. And then po, that is the time for us to write or to press plus. Next, we have 9, the fraction symbol, and then 2. So kung mapapansin niyo po, parehas na sila. And then, for it to solve, we simply press the equal sign. There you have now the answer or the sum, which is an improper fraction, 51/10. Oh, letter B, a decimal number. How are you going to express the improper fraction into a decimal number? Yan na po, nasolve na natin. Kailangan lang natin i-express yung answer in different forms. Ayan. So all we need to do is to press SD. So saan ba banda dito yung SD? Kung makikita niyo po yung delete button kanina, sa taas po niya is actually the SD button. So pag pinindot po natin yan, magiging decimal number na yung answer natin. So yung 51/10 magiging 5.1 na po. Letter C, a mixed number. So how are we going to convert an improper fraction, a decimal number, into a mixed number? So we simply need to press Shift and then SD. Yan. So yung lilitaw po na answer dito sa screen natin is 5 and 1/10. Yan po. So those are some techniques and tricks of this calculator. Nakakasunod po ba? Okay. Next, problem 4.1. So yung problem 4.1 po is similar with problem number 4. And since we do not have the luxury of time to discuss everything, let me request you po to screenshot this one so that you can have a practice during your free time. Yan. And so that I can present the other problems that we can solve using the calculator po. So let me give you 5 seconds to screenshot this slide. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Let us now have the next one. Our problem number 5. Okay. So this one naman is a problem about a reciprocal. We are asked to find the value of the reciprocal of 2.7. And that give your answer as a decimal number. Alam natin kapag reciprocal, say 10/27, we only need to flip. The numerator becomes the denominator and the denominator becomes the numerator. Thus, if you are given 10/27, the denominator is 27/10. Tama po? But in this case, it's a reciprocal. So, paano naman yon? Ano ang kailangan nating i-press? So, yan po yon. So, sabay-sabay po tayo. Let us press 2, point. Yung point, nandito po sa baba. And then 7. And then this one. Yung nasa taas po ng bandang gitna, yung inverse function. And then we press equals. So yung makikita po natin is a fraction. But we are required for a decimal number. So all we need to do is to press the SD. There you have now the reciprocal of 2.7, which is 0.3703704. So repeating non-terminating decimal po. Okay po, so napakadali.
kapag ka talaga gumagamit tayo ng calculus. Okay po. Oh, problem number 6 is interesting. It talks about time. Yan. Ikaw ba siya? Wala ba siyang time sa'yo? Yan, parang ganyan. So, Jesusa travels 14 kilometers from her home to school at an average speed of 10 kilometers per hour. If she leaves home at 7 o'clock, what time will she reach school? Express your answer to the nearest minute. So for this problem po, syempre, since it talks about time, kailangan natin yung formula for the time, which is distance divided by speed. And our distance is 14. And that our speed is 10. So ang kailangan lang natin gawin is to divide. So let us use our emulator. 14 divided by 10 equals, it's a fraction po. Let us convert it into a decimal. That is, we press SD, 1.4. So it's about 1.4 hours. Yan po. Next, since umalis siya ng 7 o'clock, we'll be pressing here, 7, and then yung degree, minute, seconds, button, and then we add yung answer natin kanina with the degree. Okay po? Equals. There you have it. It's 8 degrees, 24 minutes. So, ibig sabihin po niyan, Jesusa will reach school at 8:24 a.m. Kung malis siya 7 a.m., makakarating po siya ng 8:24 ng umaga. Okay po? Next. Problem number 7. Ayan, 2018. The expression 9 times the square of 2018 plus 20,180 plus 4,040 is a square of what number? So, kapag kasunod natin yan manually, di ba, we are about to let x be equal to 2018. Tapos po, magsasubstitute tayo and then we simplify. And of course, you will be having this one. And since you're asked for the square of the number, you are required to get the square root. And the square root of this is 3x plus 2. Di pa dyan tapos. We need to substitute it again. So we have 3x plus 2. That is 3 times 18. Kasi sinubstitute natin yan sa una, plus 2. We multiply the 2, plus 2. We multiply this 2, tapos plus 2. And then, the answer is 6,056. Paano naman po yan sa calculator? So, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan lang po natin gawin is i-enter siya ng ganyan. Okay po? So, let us press 9, open parenthesis, 2018, and then close, square. Ito po yung square dito sa may bandang taas, and then plus 20,180 plus 4,040. And then, equals. Oh, hindi sila parehas. Okay. Kasi we need to get the square root. Here is the radical sign po. Here is the radical sign. Sa may baba po ng calc, you press it and the answer. Kasi sinolve na natin yung radicand. So, we press equal, so there you have it, 6,056. So, this expression is equal to 6,056. Okay po? Let us now move on para makadami tayo. Solve for x. Solve for x in the equation, the absolute value of x minus 2 equals the absolute value of x plus 2. Yan. So, ito naman sa mga nagtuturo po sa atin ng integers. Okay po, algebra. Ayan. So, paano natin susolve yan? Ang kailangan lang natin gawin is to press, back po muna, the absolute value function. Nasaan ba dito sa emulator po natin yung absolute value function? Andito siya sa may open parenthesis between 8 and 9. Sa may taas po, you have there the abs. Ibig sabihin, that is the absolute value. It's color yellow. So, to access it, we need to press shift. Shift, okay po, and then absolute value. Tapos,
pwede na nating i-enter yung x. Meron po pala tayong ditong x kahit na hindi nyo na siya i-alpha tapos yung close bracket, ay close parenthesis. Meron po tayo dito sa upper right na letter x. Tapos po minus 2. So as you can see, yung cursor natin, lakihan ko lang po. Ayan. So as you can see, yung cursor natin, andito siya sa may loob pa ng absolute value symbol. So kailangan i-move po natin and we'll be moving it using the navigation keys. So we press this button and then equals. Hindi po ito yung equals na kailangan natin. Kailangan nating masulat mismo dito sa screen yung may yung mismong given. So we will be using this one dito po sa may tabi ng alpha, and then ito po, calc. Mapapansin nyo, you have there the equal sign dun sa may taas po. Okay? And then, absolute value again, we have shift and the absolute value, tapos x plus 3. Okay po? So, pagkatapos po niyan, ano po yung gagawin natin? In order for us to solve for the given, we simply need to press shift, ito po, tapos calc. Shift, calc, kasi yung nasa taas niya is solve. We are asking the calculator to solve it for us. Okay po? And then you press equals. Therefore, our answer is negative 0.5. Random check. Ay, check lang po natin. If x is negative 0.5, negative 0.5 minus 2 is negative 2.5. On the other side, if it is negative 0.5, so negative 0.5 plus 3 is 2.5. And then the absolute value po, parehas na 2.5. So our answer is correct. Okay po? Next. Again, for this slide, let me ask you po to screenshot kasi parehas lang po siya nung kanina para po ma-practice po kayo. Ginawa po talaga yung mga slides para po ma-practice po kayo during your free time. Ayan. So, andyan na rin po yung lahat ng mga kailangan natin para ma-solve yung given po na ito. 5 counts or 5 seconds. Okay po. Next. Problem number 9. Ay, back ko lang po. Answer natin is this one. 3. Baka po hindi na screenshot. Okay. Tapos ito, i-enter nyo lang po. Tapos shift calc ulit. Next. Problem number 9. This one naman po involves proportion. So kapag ka proportion, partner lagi niyan is the ratio. Tama po ba? Kung siya may partner, dapat ikaw din. O, ratio and proportion. So we have po, anong letter kasi or number yung ratio? Paki-check nga po doon sa inyo screenshot nyo kanina. Okay. That is, check natin, we have the menu. And then, ratio, yung pinakahuli po. That is C. And then, we press equals. Yan. So, you will be prompted with this. You have there the 1 at saka 2. So, kung titingnan niyo po yung given at saka yung ito, yung nasa pop-up display, alin po kaya yung parehas dyan? Tama. Yung una, it's number 1. Kasi yung x natin nandito sa third term. So, since nasa 1 siya, we will be pressing 1. Kasi yun yung kailangan natin. And then, all we need to do is to press or to enter 2, 3, at saka 15. So, press po natin, enter natin 2. That is the first value. Second is 3. And then, the last one is 15 equals. Po. Hindi ba yan ang answer kasi wala pa siyang x? Yan. So, ito na po yung value ng x natin. X is equal to 10. Tama po ba? Check nga natin. Yung solution for this one, di ba? The means and the extremes or the product of the means should be equal to the product of the extremes. So, in this case, 2 times 15 should be equal to 3 times x. So, if x is 10, they are equal.
Okay po? Next. QR code function. So, isa po sa kagandahan ng calculator na to, meron siyang QR code function. Ano ba yung gamit nun? For example, balik lang po tayo sa calculate mode. Anong number po kasi yung calculate? It's 1. Okay po. So, balik tayo sa menu, tapos we press 1. Okay po. So, nandito na tayo sa calculate mode. Tapos, mag-enter lang po tayo ng kahit na ano. Halimbawa, gusto natin 3 times 3. Okay po. Para lang ma-access po natin yung QR code. Now, in doing this, you need to specify the menu. Kung ano po yung menu na gagamitin ninyo or ano yung gusto ninyo. And then, you press Shift and then Opt. So, yung Opt po, ito yung option. Nandito lang siya sa may baba ng Shift. And then, above it is QR. Okay po? That is why we press Shift kasi kulay yellow. We press Shift, Option. Ayan. So, lilitaw na po ang ating code. QR code. Ano yung gamit ng code na to? Kung meron po kayong code reader, scan nyo lang po to, tapos you will be directed to the Casio website. So sa Casio website po, ipapakita niya doon, yung i-display niya, is yung huling calculation na ginawa ninyo dun sa mismong emulator. And of course, you can search more on it. Another importance po ng QR code na to is that if you will be purchasing a calculator, yung box po ng calculator at saka yung, syempre, pwede natin tingnan yung code ng calculator, pwede nyo po yun i-check through your QR code reader. Tapos kapag nag-direct siya dun sa Casio website, then original po yung calculator. Otherwise, it is fake. Okay po? Yan. So, yun na po yung QR code reader na, QR code function natin. Let us move on sa problem number 11. So, for problem number 11 po, ito naman, yung mga nag-evaluate lesson natin, substitution sa GenMath, at saka saan pa ba? Sa algebra. Okay po? Yan. If you are asked to evaluate a squared b plus ab squared, and that you are given a equals negative 2 and b equals 5, o kaya naman a is 3 and b is negative 2 over 5, yung ginagawa po natin, just to show you, we substitute for the first one. Yung a papalitan ng negative 2, tapos yung b papalitan ng 5, and then we simplify until we get the answer, which is negative 30 for the first. For the second one naman, ganun din, yung a papalitan ng 3, yung b naman is negative 2/5, until we get negative 78 over 25 in this case. Paano po yan sa calculator? Hindi ko na po i-discuss yan para lang makita natin yung concept. Okay. So, paano naman yan sa calculator? Yan. So, kailangan lang po natin gawin is to write this given dun sa mismong screen natin. So, para ma-access po natin ay para po mas gawa natin yan, ang kailangan lang natin gawin is to press alpha A, alpha B. Tama po ba? Hindi. Kasi kailangan may square pa. So, yung option po ninyo, pwede nating burahin, delete, o kaya naman po, i-move natin yung cursor dito. Okay po? So, halimbawa, gusto ko i-delete. Yan. A. And then, square. This one, ito po yung function natin for square. And then, alpha b plus alpha a, alpha b, and then square. Okay po? Tapos, ano po yung kasunod na gagawin natin dyan? Nakakasunod po ba? Okay. So, we need to press calc. Calc. Okay po. Para po mas malaki sa inyo. Ayan. So, pagka-press po ng calc, ganito yung lilitaw dito sa screen natin. Sabi niya, A equals, it's as if the calculator is asking you, what is the value of A? So, for our first example, it should be negative 2.
You press -2, tapos equals. Tapos sabi na naman niya, B equals. O, ano yung gusto mong value ng B? So sa example natin, B is 5. So you enter 5, tapos equals ulit. Tapos isa pang equals. So yung lalabas po is -30. Na tama naman. Okay po. So since parehas po sila ng equation, ang gagawin po natin is to press equals. Tapos you'll be prompted again with this one. Ano yung gusto mong value ng A? So this A, for the second example or for the second exercise, A is 3. So we press 3 equals, it's -2/5. We press negative, ito po yung negative, ito po yung minus, negative yung sa taas po ng square, -2, and then over fraction, function, and then 5 equals. Tapos isa pang equals. There we have it, -78/25. Okay po. So, yan po yung gamit ng calc kapag given yung isang function or isang equation, tapos bibigyan kayo ng madaming mga possible values for the variables. Okay po? So, let us have it. Ayan. So, katulad lang po siya ng ginawa natin. Problem 12. So, for the problem 12 naman, baligtad. You are given, sabi niya, evaluate the following equations given that A equals 2, B equals 3, and C equals 4. So, in this case, we need to store. Basta yung value ng A, 2, yung B, 3, and then yung C is 4. And that, tingnan nyo, you have there the first one, ibang function. Tapos, iba na naman function. So, kapag po ganyan, ang gagawin natin, mag-store muna tayo. Okay po? Nakakasunod pa po? Ayan. So, sa mga nabibilisan, pwede niyo po ulit panoorin yung video natin. Alam ko, it is recorded po. Okay. Ayan. So, for this one, let us store the values for A, B, and C. Paano yon? We press 2. Sabayan niyo po ako. You press 2, tapos store. Yung store sa taas po ng 7. Store 2, tapos store. Tapos anong letter? A, here. So, hindi na po siya kailangan i-alpha. Automatic po siya na mag-A. Next. Ito po. 3, store B. And then, C na naman po, which is 4. So, we press 4, tapos store C. Okay po? So, ibig sabihin, gusto nyo makita po yung mga values. By the way, you may have shift, tapos store. Yan po yung mga stored values ng A, B, and C. So, you have there A2, B3, and C4. Okay po? Next. So, since may mga values na po yung A, B, and C, ang kailangan na lang natin gawin is to enter. I-enter na lang po natin yung mga given functions. So, in this case, we have open parentheses for the first one, alpha A, alpha B squared minus alpha C cube. Yung cube nasa taas po nitong x squared. So, it's colored yellow. Shift x squared. And then close. And then this symbol. Tapos 4. Okay po. And then equals. Yan na po yung answer natin for the course. Yes, sir. Opo, I know that you are enjoying so much with the discussion. Oo, Yes, sir. parang may mga comments tayo kaninang binabasa pa. Pwede bang bagalan natin ng konti? Natitense okay ka pa po, ba? Hindi naman, sir. Gusto ko po kasi sana 1 minute in here. Yan, although that is very informative. Lahat ng sinasabi mo this morning was really helpful. Sabi nga nung isang kasamahan namin dyan, di ba lahat ngayon nada-download na, pati calculator, we don't need to buy. May tanong lang ako, halimbawa na-download mo na siya, Yes po, for a sir. month, free trial,
trial, tama? Po, 90 days po yung trial niya. So, 3 months po natin siya pwedeng gamitin, sir. Okay. So, 3 months ang ano niya. So, pag nawala na yon, download again, pwede. Pwede po siyang i-renew, kaya lang, syempre may bayad po. Yung sa license kasi po. Hmm. Another May tanong- option naman po is to buy the unit. Parang ganito siya. Yeah. How much na kasi ngayon ang calculator? Yung huling nabili po namin siya is 1,400 online. Online na yun, no? Pero pag kasi nagkakaroon ng seminar sa Casio, medyo less ang bayad ata, di ba? Opo. Pero hindi po tayo sir, nagbebenta po, no? Baka dumugin ka. Hindi po tayo nagbebenta po, no? Sabi dito ni Sir Alden, pwede sana pati pag-ibig pwede daw i-download. Pwede i-download ang pag-ibig. Alas lahat na download. O kung pwede daw lang bang i-download yung pag-ibig, wag lang daw sana trial lang. Sana Gusto ko yon. Yun. Sabi ni Ma'am Jane, 1,330 pesos daw po sa National Bookstore. Yan, pinamot Mas natin. mura. 1,330. 1,330 yung calculator na ganyan, yung class Wiz. Opo. Maganda po yung mga class quiz ng Casio. So nakapahinga na ma'am, medyo dahan-dahanin natin yung proseso para mas makasunod yung mga nanonood natin. Okay lang po ba yun sa inyo? Yes po, sir. Okay, sige Ma'am Leia, I'll give you the floor once again. Thank you very much. Okay po, thank you po. Ayan. So, katulad po ng kanina, yung sinasabi ko po, if you are given the values of A, B, and C or any variable, kailangan store niyo po muna. Okay po? Pagkatapos, i-enter lang po yung mismong given. Ayan. So, in this case, the answer is this one, 4,477,456. Okay po? Tapos, yung pangalawa naman po, i-enter lang din siya. And for the next example, pa-screenshot ko po ulit kasi parehas lang siya para po ma-practice nyo po at makapag-present pa ako ng madami pang mga problems. 5 seconds po. Ayan. Okay po. By the way po, pwede nyo pong gamitin yung keyboard ng laptop ninyo or ng computer ninyo in entering the values of the numbers. Tsaka yung mga parentheses, pwede naman po. Baka po kasi medyo na tatagalan tayo dun sa mismong pag-enter dito sa emulator. Okay? Pwede pong gamitin yung keyboard. Next, number 13. So, problem number 13 involves, sabi po, if the polynomial p of x equals x cubed plus 11x squared minus 16x plus 24 is divided by 5x minus 2. Find the remainder. So, kung papansinin po natin yan, yung 5x minus 2, pwede nating isolve yung x. We equate this to 0 and then we solve for x. X now is 2 over 5. Pagkatapos po, katulad nung kanina, i-store lang po siya. 2 over 5. Okay po? Tapos, store x. So, ito po yung lilitaw sa ating monitor, no? Ay, sa ating screen noon. And then, katulad po sa problem number 12, i-enter lang po natin yung given na to, tapos equals. So, yung lalabas po dyan is 2,428 over 125. Okay po? Pa-screenshot ko din po yung problem number 13. Kaparehas lang po siya ng problem number 12. Binigay ko po yan para po marami po kayong pagpapracticean. Okay po? Ayan. Let's proceed on the next problem. Ayan, problem number 14. Ayan. So, feeling ko gusto ni Sir Alden yung problem number 14 natin. Exciting kasi to. So, for x in the equation,
the square root of x plus 1 plus the square root of x minus 1 over the square root of x plus 1 minus the square root of x minus 1 equals 3. Ayan. Yan yung mga favorite ni Sir Alden. Okay po. So for our solution, di ba po kapag ganyan, we need to rationalize the denominator and then we need to multiply it by its conjugate. And then we need to simplify. Ayan. Simplify. Hindi pa kulang pa po yung isang slide. Kailangan pa ng pangalawang slide. Until we arrive at a value for x, which is 5/3. Okay po? Napakahaba. So, try natin dito sa calculator. So, sa calculator, paano ba yung gagawin natin? Okay po? So, still, nandito po tayo sa 1 and kilat. Yan. Since it is a fraction, we press the fraction button, tapos radical sign, ito po. Pag kayo mastudyante natin, binabasa siya, square root. Di ba po? It's actually the radical sign. The radical sign, and then we press x plus 1. And then po yung arrow to the right. Okay? Kasi pag naglagay po tayo ng plus without pressing the arrow, yung plus, nakapasok po siya dun sa radical sign na hindi yun yung gusto natin. So we press delete, and then arrow to the right. Tapos po, square root. Square root na ba? Hindi, mali. So ano po yung gagawin natin? Yan. So you have here the delete. We can always delete. And then plus the square root of x minus 1. And then cursor down. Ito po, yung arrow down, I mean, square root of x plus 1. And then arrow to the right. So ano po yung ginagawa natin? Nilalagay po natin yung mismong equation na to dun sa mismong screen. Okay po? That is minus, radical sign ulit, x minus 1. Okay po? Huwag pong i-press yung equal dito sa baba. Hindi po yan ang gusto nating gawin. Kailangan yung equal nandito sa mismong screen. So we press arrow to the right. Tapos, isa pa po, kasi yung equal sign nasa gitna. So kailangan lumaki din po yung cursor natin. So yung equal sign, andito ulit siya sa may calc. So alpha, calc. And then we press 3. Okay. So nakakasunod na po ba? Okay. So pagkatapos po niyan, ano po yung kasunod na gagawin natin? Yan. So yung kasunod na gagawin po natin is we press shift and calc. Kasi is papasolve natin yon sa calculator. Ano yung sinasabi ko? Ipapasolve natin sa calculator. Kasi tayo po ang brain ng calculator. Kung ano yung sasabihin natin sa kanya, kung ano yung ipapress natin sa kanya, yun lang ang isosolve niya. Tayo po yung master ng calculator. Siya po yung servant natin. Okay po? So, huwag po kayo matatakot kay calculator. And then, we press equals. Yan. So, yan po yung lalabas. It's 1.6. Pero yung answer natin kanina is 5/3. So, ano po yung gagawin natin? Okay. So, you press answer equals. So, yung lalabas na po is 5/3. Okay po. Mabilis lang po yung pag-enter ng mga given dito sa mismong calculator. Practice lang po. Okay po. Okay. Next. Problem number 14.1. Yan. So, yung problem number 14.1, ulit po, papa-screenshot ko na po so that we can proceed to more problems. Katulad lang po siya ng 14. Problem number 14. 5 seconds po. 5, 4, 3, 2, 1. Okay po. Next, problem number 15. Solve.
Oh, yan. So summation naman sa mga grade 10 po natin. Summation of the quantity 3x plus 5, wherein x is equal to 1 to 5. So paano po yan? Isosolve using our emulator or our calculator. Kung may calculator po kayo, yung calculator nyo na po yung gamitin ninyo. Okay po. Ayan. So, nasaan ba dito yung sigma, yung symbol na to? Ayan. Andito po siya sa may upper right dito po, sa may taas ng X. Anong color? It's colored yellow. So, we press shift. Close ko lang po. Para sabay-sabay tayo. We have there shift and then X. Okay po? So, as you can see, parehas na po sila ng itsura. Kailangan gawin natin, i-enter lang po. We press 3 and then X plus 5. Ang tanong, paano po mapupunta dito sa may baba, yung cursor natin? You press the arrow to the right. Yan. So, nasa baba na siya. That is 1. Tapos, sa taas. So, ito pong navigation keys natin. Up. We press 10. So, parehas na po yung given at saka yung nasa screen natin. So, kapag gaganyan, we press equals. There. So, yung answer natin for this problem is 215. Napakadali po. Let's move on. Number 16. Yan. Logarithm. Paano naman po kapag ka-logarithm? So, kung isosolve po natin yan, ganyan yung mangyayari. Tama po ba? Ganyan natin yan isosolve. Pero, using the calculator, ang gagawin lang, i-enter lang po natin siya na ganyan-ganyan. Ang tanong, nasaan ang logarithm? Andito po siya sa may, yung cos, sa taas po ng cos, i-press it, log. Yan. Ulitin natin para po makita ninyo yung screen natin. Ayan. Log. Tapos, makikita nyo, nasa baba na po agad. Nandito na po agad yung cursor. So, we press 2. Tapos, arrow to the right. Log ulit. Tapos, 3. Tapos, log ulit. Tapos, base 4. And then, arrow to the right para po ma-type natin yung X. Ayan. And then, arrow to the right para po lumabas yung ating cursor. And then, equals. Paano po yung equals? Alpha, calc. And then, we press 1. Okay po? So, yung technique, kapag meron tayo dun sa left side and then the right side of the equal sign, kailangan nating mag-press ng shift calc for the calculator to solve it for us. And then, shift calc tapos equals. Okay po? So, yun yung answer. Parehas nung sa manual. Okay po? So, napakadaming pwedeng isolve talaga sa calculator. Next po. 2008 MMC National Written Individual Competition. The expression, the square root of 7 plus 4 square root of 3 minus the square root of 7 minus 4 square root of 3 can be simplified into a square root of 3 where a is an integer. Find a. Nakaka-nosebleed. Yan. So kapag sinolve po natin yan, gagawin natin, we need to square the expression and then we manipulate to get the square roots until we arrive at this simplified form, a square root of 3. So ito po, papakita ko lang po yung isang possible solution. Okay po. Next, another possible solution po if we are about to solve this manually. This one is from Abu Kamil. Yan. Hindi po tayo mag-focus dito para ma-maximize natin yung gamit ng calculator. Okay po. Yan. So sa calculator, paano naman siya? Again, i-enter lang po natin siya na ganyan-ganyan. Okay po.
hilot. Radical sign, 7 plus 4. Radical sign, 3. So, ulitin ko po, pwede niyong gamitin yung keyboard ninyo. So, subukan kong gamitin yung sa akin. And then, arrow to the right. Tapos, isa pa po. Dalawa yung kailangan kasi dalawa po yung radical sign. And then, minus square root of 7 minus 4 square root of 3. Okay po? Nakakasunod po ba? Ayan. Tapos, we press equals. So, yung answer natin is 3.464. Pero kanina, yung answer natin is 2. So, paano po yun? Upon observation, 3 is between the square root of 9 and square root of 16. Tama po ba? And if we are about to press square root of 12, square root of 12 is 2 square root of 3. In decimal, we press SD, na equal naman talaga siya. Because 2 square root of 3 is equal to this decimal number. Therefore, yeah, A is really 2. So that is our problem number 17. Next. Our next problem naman sa mga nagtuturo po ng trigonometry, the right triangle. Ayan, right triangle. Don't worry, dadating din po yung right person for you. ABC is a right triangle. Calculate the length of AB. Ayan, so here is the triangle, tapos you're asked to get the AB. AB is the opposite side of angle C, whereas BC is the adjacent side. Okay po? So, paano po natin isosolve yan? Using this function, tanggalin ko muna, this one po yung nasa taas ng equal sign. Dito sa may lower right, meron tayong minus sign. Tama po? Yung sa taas ng minus sign is rec. Hindi po yan record. Ang ibig sabihin po niyan is a rectangular coordinate. Okay po? So, to access it, we press shift and then rec. Tanggalin ko lang to. Ulitin ko po para makita natin. Shift and then rec. Okay po? And then, i-enter po yung length ng hypotenuse. In our given, the hypotenuse is 18. Tapos, ano po yung kasunod? Comma. Asaan po kasi yung comma dito sa emulator natin? Yan, tama. Nandito siya sa taas ng close parenthesis. So, we press shift and then this one. Okay po? And we need to write the angle. That is, the angle, the degree of the angle, the measure of the angle. That is 24. Okay po? And then close. And equals. Yan. So as you can see, meron po siyang nilabas na dalawang answers. Isang X at saka isang Y. Nagkaroon ka ng X, tapos tatanungin mo Y. Okay po? Yan. So para saan po ba yan? Yung values na X is actually the measure of the adjacent side, whereas the value of Y is the opposite side. So in this problem, what is asked is the opposite side, which is AB. And AB is 7.3. Okay po? In one decimal place, that is 7.3 units. Yung CB naman, ito naman siya, yung adjacent. That is 16.4 units. Okay po? That is how we solve trigonometry problem using our calculator. Next po. Table. Table of values. Ayan. Natatandaan ko, meron tayong menu for the table. Anong number po ang menu para sa table natin? It's, ano po? It's 9. So you press, you select it and then you press equal. So kaya you select menu, tapos, pumasok na kasi siya dun sa menu ng table. Okay po. Menu o kaya 9. Tapos,
automatic na po siya. So, kapag ganyan, in-access natin yung table, you will be prompted with f of x equals, sabi niya. So, yung gagawin po natin, i-enter lang natin yung given na to. X square minus 6x plus 4. Okay po? And then, we press enter. So, lalabas po is g of x. Since isa lang yung equation po natin, we press equals. Tapos sabi niya, start. Anong value daw po ng x tayo mag-start? So, in our example, it is 0. So, we press 0. Tapos enter. And, hanggang saan po matatapos yung value niya? 8. So, we press 8. And then, equals step 1. Kasi by 1 naman yung skip counting niya. So, you have there equals. Okay po? So, yan. Yan na po yung mga values ng f of x. Para lang ma-review natin, yan po yung kailangang i-press para masulat po natin or ma-solve natin yung mga missing values. So, in this case, you can move our navigation keys in order for us to solve to see the corresponding values of y. F of x po, di ba? Yun din po yung y. Okay po. So, the answer for this, yan. So, yung mga kulay blue, yan na po yung mga answers. Next, problem number 20. Yan, inequality. Ito naman po, inequality. Anong number po yung inequality sa mode? It's, yan. So, katulad po niyan, kapag ayaw bumalik dun sa menu, ang kailangan natin gawin is to reset. Yung reset po, nasa taas siya ng 9. It's colored yellow, so we need to press Shift and then 9. Tapos, we initialize all. We press 3. Tapos, sabi niya, reset all. So, you press equals. Okay. Tapos, AC. So, kapag pinress natin yung menu, balik na po siya sa dati. Again, inequality po, yung number 20 natin. Anong number po yung inequality? It's letter B. So, kapag po ganyan, nandito na tayo sa B, we press equals. Okay. Tapos sabi niya, polynomial degree. So, if this is our polynomial, ano po yung degree niya? As you remember, degree is the highest exponent. So, in this case, it is 2. So, we press 2. And you will be prompted with 4 choices. So, kung 4 choices po yan, alin kaya yung pipiliin natin kung ito yung pinapasolve? Yan. Siyempre, it is number 3. Tama po? Because you have here the symbol greater than or equal to 0. So, we press 3. Okay po? Next, i-enter po natin yung mga numerical coefficients. Mga numerical coefficients. Ng x square, we have here 1. Tapos, enter. Kapag ginamit niyo po yung keyboard niyo, yung enter is equivalent to the equal dun sa emulator. Next, you have here 5, enter or equals, and negative 14. And then equals. Okay po? And then, isa pang equals, isa pang enter para lumabas yung necessary value for x. So, in this case, you have here x is greater than or equal to negative 7. Less than. X is less than or equal to negative 7. And x is greater than or equal to 2. Okay po? That is how we solve inequality using this calculator. Back. Nakakasunod po ba? Ayan. So for problem number 20.1, again, pa-screenshot ko po kasi parehas po siya ng number 20. Para po, you can practice during your free time po. 5 counts, 5 seconds. Okay po. Let's move on. Move on. Nakapag-move on. Ayan. Problem number 21. Given, f of x is equal to 7x squared plus 2x minus 5. Ayan. Sa mga nagtuturo ng calculus. Hello, sir. Hello, ma'am. Ayan. So, you have here f prime of 3. So, we are asked to solve for the first derivative
of this given function plus we are asked to substitute 3 as a value for x. Okay po? So, paano ba natin yan isosolve using the calculator? Yan. So, kapag ka-derivative, dito po sa may upper right, dun sa may baba ng menu, you can see here the integral symbol. Pero hindi pa yun yung gagamitin natin. Yung sa taas niya for the derivative. It's color yellow, so we press shift and then this one. Close ko lang. Bakit kaya ayaw po? Anong mode yung huling ginamit natin sa problem number 20? Balikan lang natin. Number 20. Yan. Anong mode po ito? Inequality, di ba? It's letter B. So, yung number 21, ito po, kailangan isolve siya dun sa calculate. And calculate mode is what number? It's number 1. Okay po. Tama ba? Ayan. 1. Calculate. Ayan. So, equals. And then, dito po tayo mag-enter. Again, shift. I emulate shift. And then, the integral symbol. Okay po. Tapos, we enter the given function. 7, x squared plus 2x minus 5. And then, we will be pressing arrow to the right para mag-move dun sa value. Ibig sabihin niya dyan, x equals. And then, pinapasolve sa atin dito, 3. So, you press 3. And then, equals. Therefore, our answer for this problem is 44. Okay ba? Yan. Next. Siyempre pa, kung may derivative, meron tayong integral, definite integral. So for this problem, we will be using the first function. First function naman tayo kasi andito na siya agad. Okay po, hindi tayo mag-shift, hindi tayo mag-alpha. So in order for us to solve for this, we press, ano yung i-press po natin? Ito na mismo. Ayan. Tapos, pakita ko lang yung next one para sabay-sabay po tayo. We press open parenthesis and then 8x cubed, that is shift x squared plus 3x squared plus 6x and then close parenthesis. Okay po? Parehas na po ba tayo? Okay. Tapos, meron pa tayo ditong 2 at saka meron pa tayong 3. So, for us to enter 2, we need to press arrow ulit to the right para po pumunta siya dun sa baba. We press 2, tapos sa taas, arrow up, 3. And then, equals. Yan po. So, if you are asked to get the definite integral of this one, the correct answer is 164. Okay po? Next, problem number 23. So this time, ang gagamitin naman natin na menu is complex. And complex number is, complex menu, is number 2. So, balik po tayo sa menu, and then number 2, complex. Ayan. Paano niyo malalaman na nasa complex mode kayo? As you can see on the screen, on the pop-up display, you have here the I. I. Ayan po. So kapag may I yan, nandito tayo sa menu na complex. Mga imaginary numbers. Okay po? Let's have it. If you are asked to simplify the complex expression, this complex expression, ano yung gagawin natin? Again, i-reflect lang po natin yan dun sa mismong screen. So we press, it's a fraction. So unahin natin si fraction. The fraction function, and then we have 3 minus fraction ulit, 1, arrow down, radical sign, nakakasunod na po, minus 1. Tapos, we need to enter yung nasa baba. So, arrow down ulit.
2 plus fraction po ulit. So we press the fraction button. And then 1, arrow down, radical sign, negative 4. Okay po? And then we press equals. So yung answer po natin for the simplified form of this one is 22/17 plus 14/17i. So kung mapapansin nyo, sa calculator na po siya agad. We are maximizing the use of the calculator. Okay po. Next, 23.1. Again, pa-screenshot po ito para ma-practice po natin. Parehas lang po siya nung number 23. 5 counts po ulit. 5 seconds. Okay po. Let's move on. Let's move on. By the way, our answer for number 23.1 is 2. Yan. Example number 24 or problem number 24. Ito naman po, this involves simultaneous equations with 2 unknowns. Yan. Find the intersection of the lines 2x minus 3y equals 7 and y equals negative 3/2x plus 5. So since it is the intersection, we are intersection of these 2 lines, check natin kung point lang ba o kung ano siya. In solving this one using calculator, ang kailangan po natin gawin is we convert them to the standard form. And standard form of the equation of the line is ax plus by equals c. So for our first equation, okay na siya. X, B, Y, C. And then yung pangalawa naman, ito na lang po yung itatransform natin. So yung X kailangan nandito sa right side. It is negative, tama po, by the addition property of equality, magiging positive. So you have there, positive 3/2x plus y equals 5. Tapos, paano po masosolve yung point of intersection nila? Yan. Since this one is simultaneous equation, magpalit po tayo ng mode. Anong mode po or anong number or anong letter yung equation? Hindi nga, anong letter or anong number ang equation? It's letter A. So dito po sa menu natin, you have here A, so it equals. Yan. Tapos yung lalabas po dito sa screen natin, sabi niya, simul equation, polynomial. Since we are solving simultaneous equation, we will be pressing 1. We will be pressing 1. Okay po? Tapos sabi niya, simultaneous equation of unknown. Ibig sabihin, ilan daw po yung unknowns. In this case, dalawa yung unknowns natin because we are looking for the value of x and the value of y. So we will be pressing 2. And then, ayan po. Ang gagawin na lang natin is to press the the numerical coefficients of x, y, and the constant. Numerical coefficient of this, of the x of the first equation is 2. And then enter or equals. Next, negative 3. Enter 7. Enter 3/2. So we have 3 and then fraction function. And then 2. Enter. Tapos, numerical coefficient ng y, 1. Enter. And then 5. Equals. Pag po sinabi kong enter, equals yun kasi ginagamit ko is the keyboard. And then you have there 5, isa pang equals. There you have now 44/13. Okay po? 44/13. And negative 1/13. So, yun po yung point of intersection ng dalawang lines na to. Okay po? 44/13 is our x and then negative 1/13 is our y. So, therefore, it's a point. Their intersection is a point. Next. Problem number 24. So, for our problem number 24, ito naman sa sequences, grade 10. Sa mga grade 10 po natin ng mga teachers,
if the third term of an arithmetic sequence is 4 and the ninth term is 34, what is the first term? Yan po, di ba? Yan. So again, the third term is 4. And using the formula for the arithmetic sequence, which is a sub 1 plus n minus 1 times d, and substituting a sub 3 by 4, and substituting, a sub 3 by 4, we'll be having this equation. And then, upon simplifying, we will arrive at this one. Okay po? 4 equals a sub 1 plus 2d. Next, a sub 9 equals 34. Ibig sabihin, the ninth term is 34. And using again the formula, we'll be having this one. And simplifying this, ayan. So 34 equals a sub 1 plus 8d. Okay po? So as you can see, meron na naman tayong dalawang equation. So simultaneous equations na naman po yan. So since nandito tayo sa simultaneous equation, ang gagawin na lang natin is we enter the given values. Sabi niya dito, x. Huwag po tayong magpapalito. Dito, x at saka y yung gamit. Kahit anong variable naman. So in here, a at saka d. Yung constant natin dito is 4. So if you are asked to enter the numerical coefficients of the first equation, ang gagawin po natin, yung x natin, we will be treating a as x, d as y. Okay po? Numerical coefficient for the first one is 1. Okay po? And then equals, for y, it's 2, and the constant is here, 4. Ganun din po dito. Ito yung x natin, ito yung y, tapos ito yung constant. So again, you have there 1, enter, tapos 8 equals, at saka 34. Okay po? Thus, our x is negative 6. Anong ibig sabihin ng x equals negative 6? That is actually the first term. So the first term of this arithmetic sequence now is negative 6. If you want to know d is the common difference. Press equals. So lalabas po y equals 5. The common difference now is 5. Okay po? So ganun po yung pagsasolve natin ng mga arithmetic sequence using our calculator. Okay pa po? Let's proceed. Simultaneous equations with 3 unknowns. So ito naman, since 3 unknowns po siya, simultaneous equations pa din, dito lang po siya sa menu na equation. Dito po sa, tingin po kayo sa emulator ko. So we press the menu. Ito po. Tapos nasa equation tayo kanina. At equation pa din yung gagamitin natin dito. So you press equals. Tapos simultaneous pa din, it's 1. Ilan yung unknowns this time? 3. So we press 3. By the way, na po yung 3 na yon, x, y, and z. And then, katulad kanina, i-enter po natin yung mga numerical values. So for this one, x, y, z, sunod-sunod po sila. We have there 1, enter, 1, enter, 1, enter, 6. For the second equation, we have 1, 2, 1, 8. Okay po? Kasunod, last equation, we have 2, 1, negative 1, and 1. Tapos, equals. Ayan. Hindi pa po yan yung answer. Ito pa lang po, isa pang equal. Yan. X is 1. Oh, Sir Alden, yung value ni x, 1 na lang. And then, y is 2, and z is 3. Okay po? So therefore, the values of x is 1, y equals 2, and z equals 3. That is how we solve simultaneous equations with 3 unknowns using our calculator. Next po. Okay, so yung problem number 24, again, pa-screenshot ko po so that I can explain the rest of the problems. Kaparehas lang po siya nung example number 24.4. Okay po. Ayan. So, pa-screenshot ko po, 5 seconds po ulit. Ayan, sabi ko kanina, yung value na lang ni x kay Sir Alden is 1.
Sabi niya, wala na daw value si x. Ayan. Wala nang value. Sinasabi ko nga sa mga estudyante ko, Sir Alden, kapag ganyan, okay lang na may x. Ang importante, yung lesson learned from x. Okay ba? Number 25, moving on. So for this one naman, it's polynomial equation. Okay po, so polynomial equation, still nasa equation mode pa din po tayo. For what value or values of a will this given expression be undefined? Kailan ba nagiging undefined ang isang expression? Di ba? Kapag yung denominator is equal to 0 because division by 0 is undefined. Hindi po pwede yun. So in this case, ano yung value ng a para maging 0 ang denominator natin? Yan po yung other alternative question for this one. Ano yung value ng a para maging 0 ang denominator? Okay po? Yan. So, using our calculator, again, dito po tayo sa menu, and then equation ulit, equals, and then polynomial equation. We press 2, kasi polynomial po tayo. Tapos, anong degree? Anong degree? 2. Highest exponent of a is 2. So, we press 2. Okay po? Tapos, you will be prompted with this one again. Yan. Pagka sa equation, madali po eh. So, we press the numerical coefficient of x squared. X po natin dito is a. Ulitin ko po kahit anong mga variables yung ginagamit natin, basta naka-format po siya dun sa polynomial, wala pong problema. So, in this case, the numerical coefficient of x squared, which is also, the numerical coefficient of a squared is 4. So, we press 4 equals negative 68 equals 145 equals, yan. Isa pa pong equals nun para lumabas yung possible values. So, you have there x sub 1 equals 29 over 2. X sub 1, ibig sabihin, meron pa. Enter pa. X sub 2, that is 5 over 2. Enter pa. Wala na. Huwag ka daw sumasobra. Ayan po. So, the values for a, the possible values of a that will make the denominator equal to 0 are 29 over 2 and 5 over 2. Okay po? Yun lang po mga x. Itong minimum, hindi na po yan kasama. Yun lang pong x sub 1 saka x sub 2 or x sub 3 kung meron pa po. Okay po? Next. Number 25.1. Ayan. So this time naman, polynomial equation, quadratic. So yung mga nagtuturo po ng mga pre-cal, mga kapatid na nagtuturo ng pre-cal, yan po. How are you going to solve for this? Mapapansin niyo po, naka-color yellow na yung mga answers. Ang tanong, paano yan masosolve? Gamit ang calculator. Okay po? So we press the menu and then ayaw po. Anong gagawin natin? I-press nyo pa po siya ulit hanggang lumitaw yung menu. Kapag ayaw pa po, again, you reset, shift, 9, tapos reset all 3 equals. Okay po? So, in this case, equation pa din po siya. So, nandito po tayo sa equation which is alpha A. All we need to do is to press equals. Yan. Again, simultaneous equation or polynomial? Siyempre, polynomial. So, we press 2. And then, ayan. Anong degree daw? So, in this case, highest exponent ng x is 2. So, we press again 2. Okay po? Tapos, ang kasunod, kapag ka-equation, lagi pong napaprompt tayo sa ganito. Enter again the numerical coefficient of x squared. So, in this case, we have 1. Enter. And then, negative 6, enter, or equals, and then 4. Okay po? Equals. Yan. So, as you can see, may lalabas po dito sa, ayaw niya. Ayan. So, may lalabas po dito sa screen natin na x sub 1 equals 3 plus square root of 5, sabi niya. And then, kapag pinrest ko po, syempre x sub 1, ibig sabihin, we are expecting na meron pa po. If we press it again, lalabas x sub 2, 3 minus square root of 5.
These are actually the x-intercepts of the graph. As you remember, x-intercepts po are the points where the graph touches the x-axis. Tama po ba? So letter D dito sa problem number 25.1 are the x-intercepts. So in this case, yung mga naunang values po ng x's natin, yun na mismo yung mga x-intercepts. So we have 3 plus square root of 5, 0. The value of y should be 0 because it is touching the x-axis. And the other one, 3 minus square root of 5, 0. Okay po? Hindi pa po yan tapos. So, meron pa po tayo dito. Equals. Continue lang po natin yung kanina. We press equals. Yan. Lalabas po minimum of the given equation, x equals 3. So, yung minimum po na to, ibig sabihin, the graph opens upward kasi nasa minimum. So, kung minimum po yon, yung 3 na to is the h. Di ba kapag ka-vertex, meron po tayong hk. So, yung h ng vertex is 3. And kapag in-enter pa po natin ulit, lalabas naman is the y. Ito naman yung k, hk. So, you have here the vertex. The value for h is 3 and the value for k is negative 5. Okay po? Ayan. And then, pag in-enter pa natin, babalik na po siya. Kasi nakuha na natin lahat. Bakit lahat? Di ba po yung axis of symmetry is also our h, which is 3. And then yung range natin, since the graph opens upward, the range now is y such that y is greater than or equal to k, which is negative 5. Okay po? That is how we solve polynomial equation, quadratic, using our class Swiss calculator. Okay ba? Questions so far? You may comment po dun sa, you may type in the comment box kung may mga questions po kayo regarding the discussion. Okay. Let's move on. Proceed. Problem number 25.2. So for this one, again po, let me ask you to screenshot 5 seconds po ulit. Kaparehas lang po siya nung problem number 25 para po napapractice po kayo. Okay po. Problem number 25.3. So this one is a word problem. Okay po? It's a word problem. Let me read it. If Nikolai kicked a football straight up with an initial velocity of 128 feet per second from a height of 5 feet, then its height h above the ground after t seconds is given by h equals negative 16t squared plus 128t plus 5. What is the maximum height by the ball? So, by observation, isa lang po yung given natin na equation. Ito lang po siya. It's h equals negative 16t squared plus 125t plus 5. Tama po? Isang equation lang siya. And then, tinatanong niya yung height. So, kapag height yung pinag-uusapan using the rectangular coordinate plane, gagamitin natin is the y value. Tama po? So, this problem is solved just like the previous one. Yan po. Pa-screenshot ko din po. The answer here is 261 feet. One equation lang po. So, sa equation pa din po tayo. And then, polynomial, second degree. Okay po. Okay. Next, problem number 25.4. Ayan. So, find the number of real roots. In the quintic equation, x to the 5th minus x to the 4th plus x cubed minus 4x squared minus 12x equals 0. So, kung maaalala po ninyo, yung sa equation natin, pakita ko lang, equation, tapos equals, ayan. Polynomial po yan, tama? Kasi isang equation lang po. So, we press 2. As you can see, yung highest degree is 4. Pero dito, it's a quintic equation. Ibig sabihin, the highest exponent is 5.
So, paano po natin isosolve yung problem na to using the calculator? Yan. So, katulad ng sinabi ko po kanina, we are still the brain. We are still the master. So, kung ano yung ipapress natin sa kanya, yun lang po yung isosolve niya. Katulad niyan, limited. Pero tayo, we know that we can factor out this given, we can factor out x. Kasi lahat sila may x. Tama po ba? So, x is equal to 0. That is already one of the real roots of this quintic equation. So, yung matitira, x to the fourth na lang po, na pwede na natin gamitin dito sa class quiz. So, in this case, we'll be pressing 4. Okay po? So, yung 5 na to, since pinactor out na natin yung x, magiging 4 na lang. And the numerical coefficient of this is 1. Okay po? Let me show it. 1. How about x cube? Negative 1. X squared is ano po? 1. And then negative 4. And then negative 12. And then, ayan po, hindi pa yun yung answer kasi kaka-enter pa lang po natin yan. There. So as you can see, you have here x sub 1 equals 1 plus square root of 13 over 2. Is this real? The problem asks us to find the number of real roots. So yung tanong, is this real? Yes. Okay po. So kung yes yan, so meron na tayong isang count. We press enter equals again. 1 minus square root of 13 over 2 is the second value of x. Is it real? Yes. Parang yung tanong, Sir Alden, is your love real? Ganon. Okay. Next. Equals 2i. Is 2i real? Hindi. So, hindi po natin ibibilang yan sa mga real roots. We press enter again for the fourth value. Negative 2i. Is it real? Hindi. So, enter again. Wala na. So, 4 lang yung binigay niya kasi nga 4 lang yung 4 is the degree. Okay po? Therefore, what are the real roots of these quintic equations? Yung kanina, yung answer natin, 1 plus square root of 13 over 2, 1 minus square root of 13 over 2, at saka 0. Bakit 0? Di ba po, naalala nyo yung pinactor out natin na x. Okay? So, we have 3 real roots in this quintic equation. Next po, factor completely. This one involves factoring. Factor completely. So, paano po natin ipa-factor yan? 6x cubed. Yan. So, kapag po ganyan, upon observation, isa lang yung equation. So, kapag isa lang yung equation, punta tayo sa menu na equation, we select it, tapos polynomial. Kasi wala naman siyang kasabayan na equation. So, we press 2, and then, anong degree? 3. Tapos, again, mag-enter lang po tayo ng mga values. So, we press 6, enter, 41, enter, 45, enter, negative 50, enter. Tapos, maglalabas po siya ng mga roots. X sub 1 equals, ibibigay po niya 2/3. That's the value for the first. Tapos, x sub 2, enter ko lang, pakita ko lang, negative 5 over 2. X sub 3, x sub 3 po is negative 5. Baka nalilito po. Yan, x sub 2. Tapos x sub 3 is negative 5. So ano yung gamit ng mga roots na to? Bakit yan ang sinusolve natin? Yung pinapagawa niya is factor completely. Okay po? Yan. So yung mga roots na to, we will be equating them to 0 para makuha natin yung mga factors. So just like in the first, we multiply 3 by x equals 2 and then we will be, by the addition property of equality, para po ma-equate siya sa 0. Ganon din yung gagawin dito sa x sub 2. By the way, yung factor po nito, 3x minus 2, is already one of the factors of the given equation. Next, this one. So yung factor po, 2x plus 5. And of course, the last one,
x plus 5 equals 0 is x plus 5 factor. So lahat po naka-equate na sa 0. That is how we factor using our emulator, our ClassWiz emulator. Question po? Okay, next. Oh, yung number 26.1, again po, I'll be giving you 5 seconds to screenshot po. Katulad lang po siya nung kanina. Para po marami kayong mapagpa-practicean. Okay? Yeah. Next. Oh, problem number 27. Yung favorite sa subject po natin, pati yung mga nag-MA, statistics. Di ba po sa mga grade 11, statistics subject, pwede nyo pong gamitin yung mga problems na to. Or we are actually encountering this problem. In her statistics subject, Jane V was assigned to record the ages of her 10 classmates at random. See the table on the right. Yan. So, yun po yung mga table. Yung mga students ni Jane V, we have Zenia, Arceli, June, Mary Ann, Jason, Celia, Verhel, Mark, John Paul, and Sherry. And then, ito yung gagawin ni Jane V. Find the mean, median, variance, standard deviation, minimum value, quartile 1, quartile 3, total ages of students. Ayan. Yung total ages po ng mga classmates niya. So, ang daming isosolve ni Jane. So, since it is statistics, anong mode po, anong number ang kailangan natin for the mode? It is, check nga natin. Correct, it is 6. Yan. So, you will be prompted by this one. Ayan po. So, kapag ganyan, we select one variable. And then, lalabas po yan nakatulad ng nito. Ng table. Tapos, we will be entering the ages of Jane V's students. So, in this case, we have 10 equals, 13 equals, 14 equals, 13 equals, 15 equals, 11 equals, 14 equals, 13 equals, 15, and 12. Equals. Okay po. So, na-enter na natin. Pagkatapos natin i-enter, ano yung kasunod na gagawin? We press option. First function po, yung option. Tapos, we press, sabi niya dyan, ito yung lalabas dun sa screen natin. Select type, editor, one variable, statistics. We choose 3. So, you press 3. Okay po. Ayan na. So, ito na ngayon ang mga answers dito na kailangan ni Jane V. X bar is the mean. Okay po? Summation of X is 130. It is the total ages of Jane V's classmates. And then summation of X squared is 1,714. This one is the population variance. Population variance is 2.5 and the population standard deviation is 1.5. And then, ito naman po, the sample variance, 2.6. Para po makita natin yung nasa baba pa, we'll be using the navigation keys. Ito, standard deviation of the sample is 1.6. And then, n, number of cases, 10. Mean, minimum value, or the minimum age, yung pinakabata, 10. Check nga natin to kung 10 nga. Yes, 10 yung pinakabata. And then, you have there quartile 1, yung mga lesson po natin sa grade 10 naman. Grade 10 ba? Tama po ba? Quartile 1 is 12. Median, 13. Quartile 3 is 14. Okay po? Meron pa, maximum. Yung pinakamataas na age or pinakamatanda sa kanila, 15. Is it 15? Yes, it's 15. So that is how we solve problems in statistics using our ClassWiz calculator. Okay po. So sana po nakuha natin. Napakadami niyang sinosolve, pero napakabilis lang naman talaga kapag dito sa ClassWiz. Okay po. Let's proceed. Problem number 27.1. I think this is our last problem.
Aleli's class consists of 11 boys and 14 girls. She gave a 25-item quiz in Mathematics 7 and the results are as follows. So ito po yung result. 25, frequency 1. Isa rin nakakuha ng 25. 21, 5 yung nakakuha. And so on. Determine the mean, median, standard deviation, minimum, and the maximum values, quartile 1 and quartile 3. So ano po yung difference ng problem na to dun sa naunang problem? Yan. So yung kanina, ages lang. Ito, scores, tapos may frequency. Tama po? Parehas na statistics. So kapag po ganyan, we need to set up. Dito po tayo, yung set up yung second function ng menu. So we press shift, and then, set up. O, ayaw po. So, kapag kaganyan, ano yung gagawin natin? We reset. Okay po. Shift, shift, reset, 3. Okay po. And then, equals AC. So, balik po tayo dito sa menu. And then, 6 for statistics. And then, 1. Ayan. So, X lang po, kailangan natin ng frequency. So, ano yung gagawin natin? We press, labas muna tayo, shift, menu. Tapos, that is for the setup. Isa-set up po muna natin. And then, hanapin natin si statistics, that is number 3. Sabi niya, frequency, on or off? I-on po ba natin? Yes, kasi kailangan natin sa problem na to. And that is number 1. Tapos, balik na po tayo dun sa kanina. You have there statistics, 1, tapos, ayan. Meron na siyang X for the scores and frec for the frequencies. So, we enter the given. We have 25, 21, 20, 19, 18, 17, 14, 10. Diba? Tapos, yung sa frequencies naman. Yung nakakuha ng 25, isa. And then 5, 4, 3, 2, 6, 2, and 2. Ayan. So pagkatapos po natin na enter, ano kasi? It's option. Tapos, we select one variable, 3. Ayan. So, yung lalabas na po dito, ito na ulit sila. X bar is our mean. And then, ano ba yung hinahanap po niya? Mean. And then, median. Ano po yung median natin dito? Median, hanapin natin. There, med. Median is 19. Next, SD, standard deviation. Balik tayo sa taas, standard deviation. We have here the population standard deviation, 3.3. Tapos, yung small letter S naman, sample standard deviation, 3.4. Minimum and maximum values. So, yung minimum value natin is 10 and our maximum value is 25. And then, we also have the quartile 1 which is 17 and quartile 3 that is 20.5. Ayan. So, ganun lang po yung pagsasolve ng statistics problem using our calculator. Okay po. Oh, before I end my presentation, let me share with you the mathematics of life. Always remember, subtract all your fears, divide your blessings with others, multiply your good deeds, and add Jesus to your life. That will equal to a wonderful life. So with that, thank you po. Thank you very much. And God bless us all. Ay, thank you very Back to you, Sir much, Mark. ma'am. Very good. Thank you po. And, naku po, thank you very much for sharing. Ang daming nag-message sa akin kanina if they can have that presentation daw po. Ah, yes po, sure po. Sure po. Medyo naglalag yung mga internet connection nila. So, hindi nila masyadong nakikita na pag nag-screenshot sila, medyo malabo ang dating, Ma'am Leia. Ah, okay po, No? sir. Sige Pero, po. Let us if you can- ask the help of our ICT team po to share with our viewers yung PowerPoint presentation po. Opo. Yan. So, Ma'am Leia, before you leave, maraming nag-comment sa atin. Nakakatawa. Thank you very much, Ma'am Svet and Ma'am Leia,
for sharing your expertise to us. God bless and stay safe. Thank you also to DepEd Pampanga DCT official group for this webinar. Yeah, no? So ang daming nagko-congratulate sa atin that Thank you this po. particular webinar is really, really helpful for them. That is coming from Ma'am Cherry Sale. Next, we have, eto, sinend sa akin ni Ma'am Jane. Ma'am Irene Lulu, one of our PSDSS. Congratulations po sa seminar nyo sa math team. Maraming natutunan. Malinaw at nag-e-enjoy po ang mga participants. Magaling po ang mga speakers. Those are some of the feedbacks po na naririnig po ng ating one of our PSDSS Thank you here po. at the session, si Ma'am Irene Lulu. Ayan. So, still we are waiting for some comments. Sige, mag-greet tayo. Thank you so much for still tuning in to our webinar. Mamaya, baka may gusto kang greet or pasalamatan? Ma'am Lea? Ayan. Yes po. Thank you po sa mga tumulong sa akin para ma-present po yon. Especially, special mention kay Sir Dennis Santillan, yung ating presenter during the regional seminar, Ma'am Jane. And then, yung mga tumulong po sa akin dito, Ma'am Jenny Rose and the rest of the LNHS family. Yan. So, okay lang daw po bang mag-shoutout, Sir Mark? Sige po. Pwede ma'am. Pwede po. Ayan. So, shoutout daw po sa Sikretong Malupit. Ayan. At saka sa Lubao Elementary School. Hello po. Hello, baby ko. Hi, baby ko, si Aleti. Okay. Thank you po. Thank you po, Ma'am Jane. Thank you po sa trust na binigay niyo po. And thank you po sa ICT team. Thank you, Sir Mark. Thank you very much, Ma'am Lea. Maraming salamat. You can now And see... before, isa pa pala, Sir Mark, si Sir Andres Verhel. Thank you so much. I love you. Ay ba? Thank you very much, ma'am. Thank you so much for your expertise. Thank you very much to Ma'am Lea L. Perez. And of course, we are done with our second day. But before we say goodbye to our viewers, we would like to acknowledge as well, maraming salamat pong muli kay Dr. Celia R. Lacanlale for allowing us, our CID Chief. And of course, our SDS, Dr. Senya G. Mostoles, our ASDS, Dr. Melissa Sanchez, and of course, our EPS for Mathematics, Dr. Jane P. Valencia. DCT team, Division Core team, maraming salamat po. Sir John Palyasigi, ITO, Sir Jason Santos, SEPS HRD, for the team that joined us today, Ma'am Marian Santos Antonio, thank you very much. At ang Alden Richards po ng SDO Pampanga, we have Sir Johnny Viray. Thank you so much. Our Katame team, Ma'am Jane Gatuus, Ma'am Lourdes Manalo, Ma'am Irene Marquez, and Ma'am Bernabet Manyo. Thank you very much for your precious time and sharing your time with us. For tomorrow, we still have two more, which is actually relevant to what we are trying to get an output from our participants. Again, kailangan po natin magkaroon ng output for this 3-day webinar. Pinakita na po kanina sa Gmail account po. Gmail, isa-send yung inyong output. So, cluster po for high school, for elementary, north, east, south, west sector. So, per sector po ang ating pagsasubmit ng output bukas. Tomorrow, we will be having the crafting math video lessons using PowerPoint by Vanessa Pangan, crafting math video lesson using KineMaster by Sir Ramon B. Payomo. Maraming salamat po again, DCT team. Maraming salamat po to all the math teachers both in the elementary and in the secondary level. Again, thank you very much and have a blessed morning to each and everyone. We can have our lunch. God bless us all. This is Sir Mark Anthony Castro. You may watch again this webinar because it will be uploaded in this Facebook group. Maraming salamat po.
God bless us all.